নমস্কার, কলাকার আর আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানে। আজকের অনুষ্ঠান বিশেষ এই জন্যেই যে আজ এমন একজন গুণী মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যার নাম শোনা মাত্রই ভারতের সঙ্গীত জগতের অন্য গুণী মানুষেরাও শ্রদ্ধা এবং সমীহে মাথা নিচু করেন। আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে ওনাকে আজ আমাদের সঙ্গে পেয়েছি। ওনার কথা শোনার, ওনার কাজ সম্বন্ধে জানার শুধু আমি নই, সারা পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত প্রেমী অত্যন্ত আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন। এমন একজন মানুষকে কলাকারের গুরু শিষ্য পরম্পরায় পেয়েছি বলে সত্যি কথা বলতে কি আমার বারবার মনে হয়েছে যে আমার জন্ম সার্থক। আমার গুরুজি পণ্ডিত এ কাননের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করতে গিয়ে এই গুণী মানুষের কাছে আমি যে আবদার করেছি আর উনি যে আমার আবদারটা রেখেছেন তার জন্য আমি এত আনন্দিত, এতটাই অভিভূত যে কিভাবে কথা শুরু করব সেটাও প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না। অনেক সাহস করে আজ বসেছি অনুষ্ঠানে। আশা করব আপনাদের সবার ভালো লাগবে এবং সবাই মিলে আমরা এই গুণী মানুষের মর্যাদা আজ দিতে পারব। প্রথমেই আলাপ করা যাক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত আচার্য জয়ন্ত বোসের সঙ্গে। কাকু, আমার প্রণাম। নমস্কার সবাইকে, আমার প্রাণ ভরা শুভেচ্ছা, শুভকামনা, আশীর্বাদ সবকিছু। কাকুর সঙ্গে হ্যাঁ কাকু বলো। হ্যাঁ, আজকে আমি পরে একটু উল্লেখ করব। আজকে দিনটি অবশ্যই প্রাথমিকভাবে বিশেষ লেট পণ্ডিতের কানজিৎ সেন্টিনারি হিসেবে, কিন্তু আরেকটা সেলিব্রেশনের পার্টও রয়েছে, সেটা আমি পরে মেনশন করছি। তুমি প্রথমে বলো, তুমি একটা কিছু বলছিলে। আচ্ছা, কাকুর সঙ্গে আরো বেশি আনন্দ পেয়েছি আমি আরেকজনকে আনতে পেরে। সেই মানুষটাও ভীষণ গুণী এবং গুরুজি যেটা সবসময় বলতেন, একজন ভালো শিল্পী হতে গেলে একজন ভালো মানুষ হতে হয়। ওর মধ্যে আমি সেই ছাপটাও দেখেছি এবং খুব কম সময়ের মধ্যেই ওকে নিজের ছোট বোন বলে মনে করতে পেরেছি। আলাপ করা যাক ডক্টর মাহিরি বোসের সঙ্গে। সকলকে শুভ সন্ধ্যা। বড়দের আমার প্রণাম, বাবাকে প্রণাম, তুমি আমার প্রণাম দিও। কলাকারের পক্ষ থেকে সঙ্গে যারা সব সময় থাকেন, ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ। নমস্কার। আর ডক্টর সিদ্ধার্থ করগুপ্ত। নমস্কার, প্রণাম স্যার, আমার প্রণাম। নমস্কার। নমস্কার। আমি দেখছি সারা পৃথিবী থেকে অনেক সঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীত পিপাসু মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এক্ষুনি আমি সবার কমেন্ট পড়ছি না, একটু আমরা কথা বলি তারপরে। তবে সত্যি কথা বলতে কি আজ আমার মনে হচ্ছে কাকু যে বলছিলেন একটা বিশেষ দিন, কাকু আমাদের সঙ্গে এসেছেন আমার গুরুজির শতবর্ষ পালনের জন্য। এর থেকে বড় বিশেষ দিন আর কিন্তু কিচ্ছু হতে পারে না, অন্তত আমার কাছে তো নয়। কাকু আমি হ্যাঁ বলো কাকু। আমার একটা বিশেষ মাত্রা রয়েছে, সেটা আমি সকলকে জানাতে চাই। ইনফরমেশন আজকে কিন্তু টুডে অলসো ভেরি ভেরি স্পেশাল ডে, বিকজ আজকে চন্দ্রার জন্মদিন। একটা সুন্দর মেয়ে, মিষ্টি মানুষ, মিষ্টি মেয়ে, আর একটা ভীষণ পবিত্রতায় ভরপুর একটা প্রাণ। আমার যেটা মনে হয়েছে, এত প্রয়াসী, এত শ্রদ্ধাশীল সঙ্গীতের প্রতি এবং যারা সঙ্গীতের অনুরাগী তাদের প্রতি, তার জন্মদিন মানে জন্মতিথি আমি বলবো একটা অবশ্যই বিশেষ মাত্রা যোগ করছে আজকের এই অনুষ্ঠানটাতে। এই কাননজিৎ স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের যতটুকু কথাবার্তা, আমাদের আলোচনা সবকিছু আসেই। ওনার মতো একজন গ্রেট মাস্টারকে, ইটস এ গ্রেট প্রিভিলেজ টু বি ইন এ চান্স টু টক গ্রেট মাস্টার লাইক
লেট পণ্ডিত কানন, এনিওয়ে সেটা সকলেরই একটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু কাননজির ছাত্রী নয়, আমি চন্দ্রাকে যতদূর জানি চন্দ্রা কাননজির মেয়ের মতো নয়, প্রায় মেয়ে। তো সেই জন্যে আমরা ভীষণ ভীষণ একটা আনন্দের একটা অনুভূতিতে আছি, এবং আমার মনে হয় সকলেই আমার মতো বোধ করছে। চন্দ্রার আজকে জন্মদিন, শুভ জন্মদিন, খুব ভালো থাকো, খুব সুন্দর থাকো, আর খুব ভালো করে জীবনটা কাটাও। তুমি সত্যি সুন্দর, সত্যি খুব মিষ্টি। তার কারণ মানুষের পরিচয়ের থেকেও বড় কথা এক মানুষকে দেখে, আমি বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে বলছি, আমাকে চন্দ্রা বললো a pretty good number of listeners also who might not be very comfortable with Bengali, so I'm sort of switching from one to the other time to time. When it will come to consider the dialect, then I would obviously bring it to my own language, Bangla. The dialect cannot ever be translated, but otherwise, anyway, let's go as it just carries forward on its own. তো আজকে আমার সবচেয়ে সদানুভূতি বলে মনে হয় সত্যিকারের দ্য রিয়েল ফিলিং ইজ হোয়াট টু ফিল এট দ্য ফার্স্ট সাইট। তো চন্দ্রার সঙ্গে যখন কথা বলেছি আর চন্দ্রকে দেখেছি, তা আমার প্রথমেই একটা অদ্ভুত অকারণ ভালো লাগা। এই অকারণ শব্দটা ইজ ভেরি ভেরি সিগনিফিক্যান্ট। অকারণ মিনস ইউ লাভ সামবডি ফর নো রিজন। There is a saying in English that there are people who love and they say, I love you because I need you. But there are also people, there's a section who say, I need you because I love you. So there is a big difference between these two. So Chandra হচ্ছে তাই, everybody should need a person like Chandra because they will always love Chandra. Chandra is meant to be loved. আর প্রথমে দেখি কোনো কারণ ছাড়া কেন ভালো লাগছে জানি না, কি জন্য ভালো লাগছে জানি না, কিন্তু চন্দ্র একটা অদ্ভুত ভালো লাগা তৈরি করতে পারে। দ্যাটস গ্রেট গিফট ফ্রম দি অলমাইটি। সেই জন্য আমার অনেক প্রাণের আদর, আশীর্বাদ সব রইল। সব ভালো হবে, সকলের ভালো হবে। আর তোমরা খুব, ইউ আর ডুইং a great job in fact. And Kanada was not godly, he was like a god to do all of the music fraternity, in fact. And the way I have seen him do things, the way I have seen him think about music, think about his students, his what to say, I mean, the people who are supposed to come forward after him. আমি ওনাকে যেভাবে চিন্তা করতে দেখেছি, he was just godly, একজন ঈশ্বর প্রতিম মানুষ। তো এনিওয়ে, তুমি বলো, তোমার কথা বলো। আমি আর একটা কথাও বলতে পারবো না। I think I should add in on top of after what, if I may. I mean, on behalf of Kalakar Arts, the rest of the Kalakar Arts, the creatives and the audiences, I would like to obviously express our deep feelings for Chandraji on her birthday. Happy birthday! And happy birthday. and like you said, Jayanta, it is always been like that. That whoever she meets has that influence. I've got two daughters in my house, and whenever they met Chandra Mashi, they said like, "Oh my God, we feel different whenever we meet her." So it's a feeling all around, and. Yeah, I mean, I don't know, Chandradi, can you talk now? I know that you're over. No, I can't. দেখো, তোমরা আমার কথা বলে বন্ধ করে দিচ্ছ। আমার কাকুর কাছে আজকে কত কিছু শেখা আছে। এইরকম সুযোগ তো আর আমি কোনোদিনও পাবো কিনা জানি না, অন্তত যতদিন কলকাতায় না যাচ্ছি ততদিন তো পাবো না। তো প্লিজ এবার আমার কাকুর কাছ থেকে যা যা শেখার একটু আমার সেই সুযোগটা দাও। আমি এত বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়েছি, আমি এরপরে আর কথাই বলতে পারবো না। কিন্তু I think so. I think probably, I mean, shall we just start with your I have once seen actually one of your earlier sessions. Yes. I would also like to make a mention of the other two people, that is Siddhartha and Dr. Ahmed. They're no less in terms of everything that I just mentioned about. So you all are beautiful people. So my love and my regard as well.
for whatever Thank you're you. doing. Thank you. Yeah, please I carry mean, on. Bolo. I want to ask Jayanta about the sentence that you said about Kananju, that he was like a god in a different way in terms of in the music Yeah. world. Mm. Um, Mm. and how did you first came to his attention or to his house? I mean, we know that you had a special bondage with him, and how I did you don't know first? whether it was special. Yeah. Uh, well, let me tell you the first thing. Actually, everybody thinks that they were a very different kind of past, different kind of hurdles that they had to come across. But I always say my growth in music was very normal, very average. And I grew up very normally, as other people do. There was nothing dramatic. There was nothing very special. But you consider any part of my life, and if it was special in any way, that was just because of this great person's presence in my life. Nothing else. I have never been special by myself. If I have been considered as a special person, that's because of just these many great masters that I came in touch with, and they have done a lot. They have contributed a lot in my learning and all that. So first, let me tell you what happened in my school time. Actually, I mean, until I finished up with my school, I wasn't actually that serious about music. Uh, I used to rather take the fun of doing music. Actually, a lot of playing harmonium, with the Bollywood tunes and different compositions, sometimes a little bit of classical music fusion, like that. So I just used to take the fun of doing music. And my father gave us the freedom to just carry on with music however way we wanted. Anyway, so that's how it was concerned. But after I finished up with the school, I was the perhaps the last batch, or maybe one before the last batch of our secondary, the final school. That was 1972. So, so after I finished up, and soon after I entered my college, then one day my father came up asking one very simple question. So now what? What do you think you will be doing? So how do you think about music? So I still said, well, I don't think I'm going to be a musician because I actually didn't have much of fancy for music, in fact. Well, for taking pleasure of doing music was okay. But I never actually thought I'll come into this profession, I'll do music in such a way that I'm doing now. I thought the primary uh, dream was to be a pilot. I wanted to be a pilot. And if not, then the second choice would have been maybe the ground engineer. And a third choice, chartered accountant like that. And the school I read in, unfortunately, there was no science there. So I had to go into commerce. And then I had to give up the dreams of becoming ground engineer or pilot anyway, because that is science thing anyway. So, and then I was doing that. And then finally I thought, okay, maybe I'll be going into some kind of business or doing something with the flying, because music happened to be so difficult for me. I said, and to get into this job would be really something difficult for me. So better stay average. So, and then my father said, okay, you don't want to go into music profession. I said, yeah, I think so. And then my father said, so it means that you don't want to take the challenge of life. I said, what do you mean by that? Well, yeah, if you want to just go into a job or making business, that's fine. There's nothing wrong in that. But taking music as a profession is much more challenging. You need to be brave enough because you never know how it's going to be in future, hmm, how you're going to be doing in future, what money you're going to be earning, what will be your status. You don't know. It is like just moving towards the dark, and now you have to. You have to. There's no choice. You can't be average. You have to be brilliant. Otherwise, you can't be on the focus limelight. So it's a matter of a great challenge. I never thought, having been my son, you discard to take this challenge. And then that actually hurt my ego in a way. Maybe my father wanted to hurt my ego anyway. Then I said, okay, okay, then let's try it. And then I started thinking serious about music. So I started off as a harmonium player, in fact.
I used to do a lot of solos, mainly solos, in fact. I wasn't fascinated with accompanying harmonium with the singers, but my father said, unless you actually get connected with the singers, you won't be able to learn. It's a vast world in raga things. Raga, it's a vast world. So it is not enough to be just under guidance of one teacher and learning 3 months, 4 months for one raga. So unless you you be in touch, you stay in touch with great singers, you manage to grab more. So it occurred to me. Then my father said, "Okay, why not just try these houses? Go to Kananji's house, go to Vijaykishi's house, go to Manoj Chakraborty, go this and that." And then I started. I was to be very frequent to Chinmay Lahiri's house as well. And Chinmay Lahiri, and I used to call him J2, in fact. The Chinmay Jet, who was very, 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 very familiar to us. He's like a family person. I used to go a lot of, I took a lot of interest in going to his places as well. But Kananda was the most important thing, actually. He used to live in Bokul Bagan's house. There's a street called Bokul Bagan Road in Bhavanipur. So after I entered my college, I thought, okay, I'll make some time so that I can be as frequent as possible to Kanand Shah's house. And then basically, what I did actually, I chose to take night college so that I can use the day. And in the daytime, for many years, in fact, I don't remember how many years. It was all 70s, in fact. My father died in 80s. Till my father died, I continued going to his places almost at least 3-4 days a week, if not more. So I used to get there by 9 o'clock in the morning and stay back there till about 5-6 in the evening, and then came back home. Mm, I didn't mind taking lunch in time. I didn't mind having food in time. So nothing. There was only one thing in my mind that I have to learn. I have to grab as much as possible from this market. And Kananda's house was. I used to call him Dada. Actually, he was my father's contemporary. But you know, way children pick up the habit of calling their elderly people as they hear others call them those. Like some child picked up the Boma thing because he heard other people call her mother Boma because they were all in-laws there. So he picked up that. So he used to call his mother Boma. It's just the same as that actually. I heard everyone call Kanon Shah Dada. So I started doing the same thing. But he was actually contemporary of my father anyway. He's very fatherly. So what I found there was Kanon's house was like a pilgrimage. You name any artist, any great artist coming outside from Calcutta will at least take one visit to Kanon's place. And there will be an evening when they will come and sit there and chat with each other, music discussion. And it is to go into doing some music as well. Sometimes singing bandis, exchanging views about raga, so many things. And we used to sit there and watch everybody do that discussion things. And it was a learning process like anything. I can't tell you the experience it was. Every single, it was a kind of addiction. It's addiction, right? I used to stay up in the night till quite late, in fact, almost towards the morning. So I maybe took a couple of hours sleep. And then I have to rush to Kannada's house because I know from 9:30 onwards, there will be some session going on there. People will come. Who knows who will come and when, what will happen. But anyway, and I have seen Kannada doing a lot of housekeeping. He was very active, very, very active. And a very special thing that I found in him, you see, I mean, you will hardly see this in anyone. He wasn't after ordering people to do things for him. Like we always do. If we have got students, I might ask someone to bring harmonium for me. I might ask anyone to bring sarmandal for me. That's how it is anyway. That's practice. But Kananda was so active. I have seen him barely to ask anyone to do things for him. Before he even thinks that he will need a
harmonium in front of me, he will go and then try to bring it. Somebody has to give him hand just on his own. Otherwise, he will do just himself. And he will do a lot of other things, He was very active, very active. And the height of compromise he made, that was about his voice, you see. I mean, I have heard him teach people in different scales. Maybe that is what took a little bit of toll on his voice. I mean, towards the end of his life, uh, his voice wasn't as good as it was meant to be, at least. Anyway, but and what not? I mean, you just name any aspect that he hasn't had contribution to. Vijayji was very frequent to Kananda's house. Vijayji was planning for Acharya. I have, we all have seen him prepare. That was a great preparation, and it's a long process. I mean, I don't want to go into that long history how it formed. But Kananda had a lot of contribution towards Acharya, mainly Vijayji, Kananda, Malavika Bodhi, and they liked me so much because of not because of just harmonium playing, because of maybe my jolly character. I was very faithful in some ways, and I have seen them fight with each other, Kananda and Bodhi. Who will take me as his harmonium player, as the harmonium player? Because I used to play a lot of chords while following them on harmonium, and that was very special actually. Normally, in classical thing, no one plays chords. It's just following up note by note, whatever they do. I I used to play a lot of chords. I mean, those chords weren't very obvious. You will feel them, but the singer will feel that comfort. You know, the chords are such thing. If you play a chord, then it gives kind of fencing around a note around. So that is what I used to do. And Bodhi used to like it so much. So whenever it came to concerning one, the both of them are having concert at the same time. They used to fight each other who will take Jayanta. And of course, Bodhi always won. I had to be So you were so loving, so loving. So anyway, this is how it started up, and I carried on also the same way till my father deceased. After my father passed away, I had to stop because then I had to approach a different body, everything time totally different. But till then, I maintained going to his places, and I learned a lot. I don't know if Chandra can remember, if she knows. Dada used to sing a raga called Shohag. The same raga is treated as Maru as well. But I learned from him as Shohag. That is আচ্ছা, Maru without Shuddhamodham. একদম হ্যাঁ। And Shuddhamodham. And there's no end to that anyway, the way I learned from them and the way it helped me in grooming myself, around this aspect of dealing with ragas and learning ragas and handling them. It's a great. Pandit Vijijo was very frequent. I played so many duets with him. Uh, I'm not like I was his disciple anyway. And he used to give me that recognition of having been his student. But I have played many duets with him as well. So that was another learning process. But it was to be the same circle. In fact, it was one circle that I had to go down for learning things. So Kananda was almost in the center of that circle. So this is how. থ্যাংক ইউ কাকু। আমাদের সঙ্গে we have Maahirii today, Dr. Maahirii Bose. She looks like a baby doll to me and very loving. And first time I spoke to her, I felt like that's my younger sister. And this is how we immediately connected to each other. And Maahirii not only sings beautifully, you will hear her, but she is also a brilliant person in terms of studying. She has done her doctorate. I'll let her speak about her a little bit. And then a movie making as well, which I was amazed to see the movie she has directed. So we will talk about all that. But before we speak any further, because we all have a lot of questions, a lot of things to learn from Kaku. Maahirii, would you be kind enough to sing Kaku's composition today to start the session with a bit of music?
Okay, first of all, thank you so much, Didi, for speaking so highly of me, because I completely feel lost when I'm performing or even sitting in the presence of my father. He's like more a guru to me than my father. So I just feel like I can't see myself anywhere when I see my father around. So right now I'm really, really nervous. Um, okay, I'll do something. I'll sing. I'll try to sing Lakshman Geet. It's like the my father can explain after I sing it, or he can choose to now also. And basically, it is in Bengali. It is known as Lokhon Geet. It basically is a composition around a raga, and the composition, the lyrics also itself, it signifies how the raga is. Man, it's like an identity card for the raga, and not in form of a bandish, but this is a form of a geet, but the lyrics say that how the raga is like. So this composition is in Bengali, so I think I'll start with that. Babai shuru korchi. Yeah, please. কি রঙে রঙিনী এমন হয় কি রঙে রঙিনী এমন হয় কি রঙে রঙিনী এমন হয় কখনো সুরে সুরে কখনো ছন্দে ছন্দে করে আলাপন কি রঙে রঙিনী এমন হয় কি রঙে রঙিনী এমন হয় কখনো সুরে সুরে কখনো ছন্দে ছন্দে করে আলাপন কি রঙে রঙিনী এমন হয় কি রঙে রঙিনী নীরে গাতিষ্ঠ গান্ধারে মধুম সঙ্গী নিষাদ পঞ্চম বক্রভঙ্গি নীরে গাতিষ্ঠ গান্ধারে মধুম সঙ্গী নিষাদ পঞ্চম বক্রভঙ্গি এন আরো সরল বরভঙ্গি রঙে রঙিনী মন হয় কি রঙে রঙিনী Excellent. So this is just the structure. So Baba usually performs it with a lot of alankars and everything. So I'm just giving the structure right now because I'm too tensed, and I don't think I should eat up time of my father because my father is not so available online. So I want him to speak and take up the time. I like people can still find me, and I'm too nervous to perform any more in front of my Baba. So it's like an examination. It's even tougher than my masters. So it's the toughest examination is to perform in front of my father. I think this is the first time, and we are so lucky that Kaku and Maahirii are together on an online platform. Today is the first time to Yes, me, right? yes, Yeah, in this fact. is the Yeah, first this is the first time. I'm appearing with my father. সত্যি And বলতে কি let me tell you about the song, Chandra. She just mentioned, I mean, we should do justice to a composition, not because of it's mine, but any composition deserves to be in a position মাহিরি একটু তানপুরাটাকে for কমিয়ে a দিবি good justice. কথা বলার সময় please. হ্যাঁ কাকু বল। Lakshman Geet, everyone in the field of classical would know about Geet. আচ্ছা কাকু আর মাহিরির ওদিকে আমার মনে হচ্ছে কোনো একটা টেকনিক্যাল ইস্যুস হয়েছে, বাট দে উইল কাম ব্যাক সুন। কাকু তোমার কথাটা কেটে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? কথা হ্যাঁ এখন আবার শোনা। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, কি আমি বলবো?
এখন শোনা হ্যাঁ কাকু, যাচ্ছে? হ্যাঁ বলো বলো হুম। বলো কাকু। তো লক্ষ্মণ গীত হচ্ছে, গীত মিনস the song that signifies and that depicts, that tells of the disciplines of the raga. যে রাগের মধ্যে যে বেসিক ডিসিপ্লিন গুলো আছে, জাস্ট টেলস অফ দ্যাট। তো এটা ইমনের ওপর। তো ইমানের কি রঙে রঙিনে ইয়েমন, এমন বলছি, আসলে কথাটা হচ্ছে ইয়েমন, ওইটা সুন্দর করে আচ্ছা। এমন বলা হচ্ছে। হুম, কখনো সুরে সুরে, কখনো ছন্দে ছন্দে, অর্থাৎ কখনো in the mode of elaboration, কখনো in the mode of লাইকারি, ছন্দে হুম, ছন্দে করে আলাপন। it grows into a better set anyway। আর তারপরে বলছি নিরেগা, এই নিরেগা এইভাবে যাওয়া, এইভাবে জাস্ট স্টার্ট প্রসিডিং ফার্স্ট, নিরেগা বলে গেলে তারপরে তিষ্ঠ গান, গান ধরে ইউ সামটাইম তিষ্ঠ গান ধরে করে মধ্যম সঙ্গী, মাকে সঙ্গে নিয়ে নিরে গা গা মা গা মা রে গা রে মা গা। তো গান্ধারে গিয়ে go up to Gandhara and stand there for a while and taking notes like madhyam around re na। তো তিষ্ঠ গান্ধারে করে মধ্যম সঙ্গী নিষাদ পঞ্চম নি নি পা রে গা মা মা নি নি পা, নিষাদ পঞ্চম বক্রভঙ্গি। এই যে নি রে গা মা রে গা গা মা মা নি নি পা, একটু সরল একটুখানি বক্র হয়ে গেল বলে বক্রভঙ্গি বলছি। নিরে গা তিষ্ঠ গান ধারে করে মধ্যম সঙ্গী নিষাদ পঞ্চম বক্রভঙ্গি এহেন আরোহণ নিরে গামাদা নিরে গা, এরকম অ্যাসেন্ডিং। সরল অবরোহণ, সরল অবরোহণ, অর্থাৎ আবরোহণটা সোজা, আরোহণটা নিরেগা মাধা নিরেগা, অবরোহণটা রেসা নিরা রেসা, কি রঙ্গে রঙ্গে নিয়ে মন। তো এটা হচ্ছে ইমনের বেসিক ডিসিপ্লিন। সেই জন্য এটা লক্ষ্মণ গীত আর কি। এরকম লক্ষণ গীত হিন্দিতেও আছে, আমি বাংলায় কিছু কিছু করেছি একটা কাজ, না ক্যারি অন। আমি বোঝাতে পারলাম কি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তোমার এটা হ্যাঁ, বুঝতে অবশ্যই অবশ্যই স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সিদ্ধার্থ বলো, এ- এ- তোমার কোনো প্রশ্ন? হ্যাঁ, ডিড এই ইউ এই ফাইন্ড প্রসঙ্গ- ইট ইন্টারেস্টিং? হ্যাঁ এই বলো। প্রসঙ্গে আমি একটু অফকোর্স অফকোর্স। একটা কিছু বস্তু, যে সেটা সেটা হলো যে আপনি তো আহ, বাংলা, এই যে বলেন বাংলায় হ্যাঁ লক্ষণ গীত, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ব্যাপার। বাংলা খেয়াল নিয়ে আপনার অনেক হ্যাঁ, কাজ। বাংলা খেয়াল, হ্যাঁ ছোট বাংলা খেয়াল, খেয়াল হ্যাঁ। নিয়ে, যে সেটা মানে এটাকে অন্যভাবে আনা, শুধু আহ, মানে তার সঙ্গে একতালের হুম বিলম্বিত হুম, এবং সবকিছু হ্যাঁ মিলিয়ে সেরকম যে সেরকম ব্যাপারটা করা। রয়েছে, সেটা রয়েছে। এটা এটা আপনি শুরু করেছিলেন কখন থেকে? মানে এই মাথা আপনার, আপনার তো অনেক এরকম যদি চিন্তা করেন, আপনার তো, আমি বলি জিনিয়াসের যেমন অনেকগুলো ওই বিচ্ছুরণ ঘটে, তো তার মধ্যে একটা বিচ্ছুরণ হলো আহ, আমি যদি সেভাবে বলি আর কি, বাংলা খেয়াল নিয়ে আপনার কাজটি, সেটা আপনি আমার কখন শুরু আসলে করেছিলেন? হ্যাঁ। আমার বাংলা ভাষাটা নিয়ে, বাংলা ভাষাটাকে না আমি অনেক সময় আমি ভেবে নিয়েছি আর কি। মানে বাংলা ভাষাটা যেন আমি, তার কারণটা এই জন্য বলবো যে আমরা কোনো কিছু ভালো জিনিস দেখলে আমাদের খুব সহজে, খুব ভেরি সিম্পল ওয়ে উই থিঙ্ক, হোয়াই ক্যান আই ডু ইট, হোয়াই ডোন্ট আই হ্যাভ ইট, আমার কেন এটা নেই, আমি কেন পারি না ওটা, আমি কেন পারি না। আমি যাই ভালো দেখি তখনই একটা নিজেকে হিউমিলিয়েট করি, আমি কেন এটা পারি না, আমি কেন এটা পারি না। তোমার বাংলা ভাষায় আমার যখনই কোনো ভালো গান, কোনো ফর্ম কিছু দেখি, আমি তখনই ভাবি আমার ভাষায় এটা নেই কেন, আমার হুম। ভাষায় এটা হবে না কেন। তো হ্যাঁ। এই ভাবতে ভাবতে আমার আমার ইয়েটা তৈরি, গ্রোথটা হয়েছে। আমি বাংলা খেয়াল করেছি, বাংলা টপ্পা করেছি, বাংলা অন্যান্য ফর্ম তো রয়েছি। এমনকি এটা গিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি বাংলা অপেরা পর্যন্ত করেছি আর কি। আমাকে পণ্ডিতজি একদিন প্রশ্ন করেছিলেন একজনের মাধ্যমে, যে বাংলা অপেরাটা কি করে সম্ভব হতে পারে। তার কারণ একটা ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টোনেশন, ল্যাঙ্গুয়েজ, এটার একটা ব্যাপার আছে, তো ফোনটা একটা ব্যাপার। And the phonetic is a very, very important thing for specific form. তো অপেরার জন্য ইটালিয়ান, ইংলিশ এই দুটো ফর্ম তো ঠিক আছে, আদারওয়াইজ বাংলা টোন, ফোন দুটোই তো আলাদা। এটা কি হুম। করে হতে পারে? তো যাই হোক, ঈশ্বরের কৃপায় আমি চেষ্টা করছি, খুব একটা মন্দ হয়নি।
মোটামুটি একটা হয়েছিল, ওনারা খুব আশীর্বাদ করেছেন। তো বাংলাতে আমি সবসময় বিভিন্ন যত ধরনের জনর আছে সব জনরে আমি চেষ্টা করেছি দুটো চারটে করে করে গান রাখার। তার মধ্যে খেয়ালটা একটা ভীষণ বড় ফন্ট, ভীষণ শ্রদ্ধার জায়গা। তো খেয়ালটা বাংলায় কেন হয় না সেই কারণটা আমি ওয়ার্কআউট করেছিলাম। Maybe I was able to make out the problem, the difference. Why isn't it sung comfortably in Bengali? Yeah. If you sing a Bengali khayal, you would be very comfortable. Why? What's the reason? The reason is again the phonetic. আমাদের বাংলা ভাষায় একটা জিনিস নেই, সেটা হচ্ছে অকারান্ত শব্দ। যেমন ইংরেজিতে আমাদের ওই যে ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ঞ, এই যে প্রথম ক চ ট ত প, এটা না ইংরেজিতে নেই। খ থেকে শুরু, দ্য কাইট, দ্য কাইন্ড, দ্য কাইন্ড অফ সেশন। ওটা কাইন্ড অফ সেশনটা হয় না, হি ওয়াজ ভেরি কাইন্ড। হ্যাঁ, দ্য ফার্মেসি, দ্য পটা হয় না, ফ থেকে শুরু হয়। কিন্তু আমাদের ক চ ট ত প আছে আর কি। এখন মানুষ বুঝে নেবে, আমি ইংরেজিতে যদি ওইরকম করে বলি তাহলে লোকে বুঝে নেবে, বাট ওই তো কনসেশন। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রথম গুলো থাকে না, খ থেকে শুরু হয়। হ্যাঁ, ছ থেকে শুরু হয়। দ্যাটস ভেরি চার্মিং, দ্যাটস ভেরি চার্মিংটা ডাজন্ট গো দ্যাট ওয়ে। তো ফলে ওই রকম বাংলারে একটাতে অসুবিধা, আমার বাংলাতে অ বলে কিছু নেই। অ আর আয়ের মাঝখানে একটা অ আছে। হ্যাঁ, বদরিয়া, হ্যাঁ, চন্দন, প্রভু, সকল, মদ, এই আমাদের অ আছে কিংবা আ আছে, আমাদের আটা নেই। ইটস এ গ্রেট ডিসকমফর্ট। তো বাংলাতে আমি তখন এইটা ভেবে কম্পোজ করার চেষ্টা করি এমন ভাবে যাতে অকারান্ত শব্দ না থাকে, বা এমন একটা শব্দ থাকে যে শব্দটা কমফোর্টেবলি বলা যাবে আর কি। এমন টাং টুইস্টার করা যায়, শুনলে মনে হবে খুব কঠিন, কিন্তু ওটা এমন ভাবে করা, মেটে গেলে চামচিকে ধনুচিতে পড়া দিকে শুধু পড়া চাই, এটা বলতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু শুনলে মনে হয় টাং টুইস্টার, কিন্তু এটা আসলে টাং টুইস্টার নয়। কিন্তু the placement of the words, it is in such a way so that it actually helps you to do the whole thing in speed. সেইটা ওই রকম ভাবে আমি কিছু বাংলা খেয়াল করার চেষ্টা করেছি যেখানে ওই ডিসকমফর্টটা অ্যাটলিস্ট কম হবে, ইট উইল অ্যাটলিস্ট বি লেস দ্যান নর্মাল। সেই রকম সেই দিক থেকে বাংলা খেয়ালটা আমার একটা খুব চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল, বাংলা খেয়াল। এনিওয়ে আই হ্যাভ ডান ইট। এটা খুব একটা, ইটস নট প্র্যাকটিস ভেরি মাচ, বাট আই ডু a lot, and my students, coming students, are doing it a lot. And my daughter is in a house; she's going to trail the whole thing, and you all are there. দেখার আমাদের বাংলা খেয়াল কতটা পুষ্টি করতে পারে। থ্যাংক ইউ। তো এবার একটু মাহিরির সঙ্গে কথা বলবো। মাহিরি, আমি একটু তোর কথা, শুধু আমি নই, আমার মনে হয় আমাদের দর্শক যারা রয়েছেন সবাই জানতে চাইবেন তোর কথা। এক নম্বর হচ্ছে আচার্য জয়ন্ত বোসের কন্যা, সেই হিসাবে দেখতে গেলে আমি তো বুঝতে পারছি তুই কত নার্ভাস, কিন্তু এটা কতটা সহজ বা কতটা কঠিন? গান শেখা, বাবার সঙ্গে বড় হওয়া, বাবাকে গুরু হিসেবে কাছে পাওয়া, এত ভয় পাওয়া, অথচ বাবার স্নেহ ছায়া থাকা, ফিলিংটা কেমন? আচ্ছা, এইটা হচ্ছে, এটা খুব কঠিন প্রশ্ন, তার কারণ না, আসলে মানে দেয়ার আর টু সাইডস অফ দ্য স্টোরি, মানে বাবার দিক থেকে গল্প আর মেয়ের দিক থেকে গল্প। তো সুতরাং ইউজুয়ালি যেটা হয়, আমার বাবা তো শিল্পী হিসেবে ভীষণভাবে ব্যতিক্রমী, মানে সচরাচর যেটা এক্সপেক্ট করা যায় সেটা আমার বাবার কাছ থেকে এক্সপেক্টেড নয়, মানে হি ইজ গোইং টু কাম আপ উইথ সামথিং দ্যাট ইজ টোটালি আনএক্সপেক্টেড। তো সুতরাং আমার ক্ষেত্রে মানে বাবার মেয়ে হওয়ার জন্য যেই সুবিধাগুলো আমার পাওয়া উচিত ছিল সেগুলো কিন্তু আমি পাইনি। তার কারণ বাবা ভীষণ মানে প্রচন্ড ডিসক্রিমিনেশনের এগেনস্টে। আমি কিন্তু বাবার যারা স্টুডেন্ট তাদের সাথেই শিখি, বাবা কিন্তু আলাদা করে আমাকে সেরকম ভাবে মানে শেখান না ওরকম, বাবা সবার সাথেই আমাকে শেখায়। আমি যখনই পারফর্ম করি, বাবার যখন প্রজেক্ট হয়, আমি সবার সাথে মিলেই করি। সেখানে কিন্তু আমি বাবার মেয়ে বলে নয়, বাবা ওরকম ভাবেই আমাকে বড় করেছে যেখানে সবাই মিলে মিশে গিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, মানে আমরা সবাই মিলে বাবার সৈন্য হিসেবে কাজ করতে পারি। তো সুতরাং সেই দিক থেকে যদি
যদি মানে পপুলার যে সুবিধাগুলো হয় সেই সুবিধাগুলো হয়নি। যেই সুবিধাগুলো আমার হয়েছে সেটা হচ্ছে আমার বাবা একজন মানে হি ইজ লাইক অ্যান ইনস্টিটিউশন, সো এভরি মোমেন্ট দ্যাট আই স্পেন্ড উইথ মাই ফাদার ইজ লাইক আ লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স। তো সেটা যে কোনো কিছু হোক, মানে আমি এর আগেও এক জায়গায় আমি বলছিলাম যে মানে বোতলটাকে কিভাবে তাকে রাখবো সেটাও কিন্তু একটা লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স বাবার সাথে থাকে। মানে এরকম ভাবে রেখো না, এরকম ভাবে রাখলে কিন্তু এই পাশের জিনিসটা বার করতে অসুবিধা হবে, তুমি এরকম ভাবে, মানে হি ইজ সো পার্টিকুলার এন্ড হি সো পারফেকশনিস্ট আর কি। তো আমি বলছিলাম যে এই লকডাউনে মানে যেরকম আমি যে কদিন আমার মা বাবার কাছে ছিলাম, লকডাউনের একটা অনেকখানি লম্বা সময় একটা আমি ছিলাম আমার বাবা মার সাথে। তো আমি মাকে চেষ্টা করতাম একটু হেল্প করে দেওয়া। আমি বিশেষ একেবারেই গৃহকর্মের নিপুণা নই, মানে রীতিমতো আর কি দস্যি মেয়ে টাইপের আমি, কিন্তু এই সময়টা আর কি আমি মাকে একটু হেল্প করার চেষ্টা করতাম। তো এই যে বাসন মাজতাম, মা কিন্তু একদিন আমাকে বললো এই যে তুই বাসন মাজছিস, বাবাই কিন্তু একটা টাইমে যখন বাসন মেজেছে এই লকডাউনের পিরিয়ডটাতেই, তখন কিন্তু বাবাইকে আমাকে এত ইনস্ট্রাকশনই দিত না, বাবা হেল্প করতো মাকে। তো মা বলতো তো আমার রান্নাঘরে ঢুকে মনে হতো যে বোধহয় সত্যি একজন যে গৃহিণী সেই বোধহয় বাসন মেজে রেখেছে আর কি। বাবা এরকম পার্টিকুলার, মানে ওয়েন হি ইজ ইনটু ইট হি ইজ 100% ইনটু ইট। মানে একটা মজা করে কথা বলি, বাবা যখন ক্লাসে মজা করে আর কি, মানে বাবার যে হিউমারাস সাইডটা আছে সেটা একটা কিন্তু ভীষণ বড় সাইড, এটা অনেকে জানে না, সবাই রাগি রাগি জায়গাটাই দেখে, কিন্তু বাবা ইজ মানে ইজ দ্য মোস্ট হিউমারাস পার্সন আই হ্যাভ এভার কাম অ্যাক্রস ইন মাই লাইফ। তো ক্লাসে হাসতে হাসতে পেট ফেট ব্যথা হয়ে যায়, তো সেই সময়টাতেও কিন্তু বাবা যখন আমাদের রিহার্সাল হয় বা ক্লাস হয়, যখন হাসির কথা হয়, বাবা নানা রকম কিছু শেয়ার করেন, অবজারভেশনস। বাবার অবজারভেশনাল হিউমারটা অসম্ভব ভালো। তো সেগুলো যখন শেয়ার করে বাবা, তারপরে যখন আবার ক্লাসটা শুরু হয় বাবা পুরো সুইচ অন সুইচ অফ হয়ে যায়। তখন কিন্তু বাবা ওই হিউমারটা করার সময় বাবা বলে যখন যেটা করবে সিরিয়াসলি করো, যদি হাসি ঠাট্টাটাও করো সেটাও কিন্তু সিরিয়াসলি করো, মানে পুট 100% ইনটু ইট। এইটা কিন্তু একটা ভীষণ ভাবে একটা লার্নিং হয়েছে আমার। তো আমি যেহেতু আমার অনেকখানি সময় একাডেমিক্স নিয়ে কেটেছে, আমার বাবা ভীষণ পড়াশুনো ভালোবাসেন, আমার মা ভীষণ পড়াশুনো ভালোবাসে, আমার বাবা চেয়েছিল যে আমি পিএইচডি করি, আমার মাও চেয়েছিল আমি পিএইচডি করি। তো সেই জন্য 30 ইয়ার্স অফ ফর্মাল এডুকেশন প্রচন্ড মানে সিরিয়াসলি এডুকেশনটাকে এই অব্দি এনেছি। আমি নিজেও ভালোবাসি ডেফিনেটলি, কিন্তু একটা খুব বড় ইন্সপিরেশন বাবা আর মায়ের ইচ্ছেটা। তো তারপরে তার সাথে গান আর আমি আর যা যা করি আমার মানে ফিল্মের যে দিকটা রয়েছে সেই সবগুলো করতে পেরেছি হয়তো এই কারণেই, তার কারণ বাবার কাছ থেকে এটা শিখেছি যে যখন যেটা করব তখন সেটার মধ্যে 100% দিয়ে দেওয়াটা। কতটা শিখে উঠতে পেরেছি জানি না, কিন্তু শেখার চেষ্টাটা করেছি, সেই চেষ্টাটাতেই অনেকখানি পেরিয়ে এসেছি আর কি। কিন্তু অসুবিধের জায়গাটা বিশাল, তার কারণ হচ্ছে মানে আহ আমি আমি একটু সেনসিটিভ বেশি সব ব্যাপারেই। তো সেটাও বাবারই কারণে আর কি, বাবা এত বেশি সেনসিটিভ করেছে আমাকে ছোটবেলার থেকে, ছোট্ট ছোট্ট জিনিসে এত লক্ষ্য করতে শিখেছে। আর বাবার যা ফিলোসফি রয়েছে, বাবার যা লেখা আছে সেইগুলো সব দেখে দেখে আমি একটু বাড়তি সেনসিটিভ। তো সেই জন্য মানে অনেক সময় কি হয়, মানে মাঝে মাঝে মনে হয় এতখানি সেন্সিটিভ বোধহয় না হলেও হতো, তাহলে বাবার সাথে আসলে আমি যে কখনোই এই পাহাড়ের চূড়োটা রিচ করতে পারবো না। মানে ইট ইজ নট পসিবল টু কি বলবো, মানে to be a proper torch bearer of an institution like my father. তো সেই জন্য মানে ওই জন্য মানে ডিফারেন্সটা ভীষণ ভাবে চোখে পড়ে এইখানটা, বা এই জায়গাটা আমি কোনোদিনই পৌঁছতে পারি, আমি যাই করি না কেন এইখানটা আমি কখনো এই টানটা কিন্তু এরকম ভাবে আমার বেরোবে না, এই কম্বিনেশন অফ নোটস আমার কিন্তু মাথাতে কখনো আসবে না, এই ধরনের কম্পোজিশন আমি ভাবতেই পারবো না, এই লেখাটা আমি কোনোদিন মানে আমি সাত জন্ম তপস্যা করলে এটা হবে না। এইগুলো ডিফারেন্স গুলো যখন খুব বেশি হয়ে যায় তখন একটু মানে কঠিন হয়ে যায় আর কি, মানে নিজেকে খুব মানে লস্ট লাগে আর কি ইন ফ্রন্ট অফ মাই ফাদার আর কি। কাকুর নাম আমি যখন কথা হয়েছে যে কাকু আসবেন আজকের সেশনে, আমি যাদেরকেই বলেছি যে on this day I'm really lucky to have Acharya Pandit Jayanta, and the first reaction was, oh really? I mean, a lot of people didn't even believe it, that I'm actually lucky enough to have Kaku on this session. And somebody said, oh my god, তুই তো অসাধ্য সাধন করে ফেলেছিস। এবং আমিও মনে মনে এটা ভেবেছি, আসলেই অসাধ্য সাধন করেছি আমি, এবং এটা হয়তো আমার গুরুজির আশীর্বাদ যে কাকুকে আমি আবদার করে কাকু। It is very difficult to make him come online, like it is really very difficult. Not only online and even in television, it is very difficult to make my father like come to some
public forum, basically. So he's so much into his own world, he just refuses to come out of it. এই জন্যই তো আমি ভাবলাম যে আমার এত সৌভাগ্য যে Can I- আমি আমার আসলেই মনে হয়েছে জন্মটা সার্থক, যে কাকুকে যখনই বলেছি কাকু আসবে আমার সেশনে, কাকু কিন্তু একটু হেজিটেট করেনি, হ্যাঁ আমি আসবো। ওই যে স্নেহটা মুহূর্তের মধ্যে, ওই যে মনে হয়েছে যে আমি একটা মানে বাবার মতন ছায়ার তলায় পৌঁছে গেছি। এই এই ফিলিংটা কিন্তু আমার হয়েছে কাকুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। এবং আমি জানি আমাদের দর্শক যারা আছেন তারা হয়তো ভীষণ আমার উপর রাগও করবেন এবং ভীষণ হিংসেও করবেন আমি এসব কথা বলছি বলে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কাকুর নাম শুনলে সবাই খুব ভয় পায়, কিন্তু আমি না কাকু একটুও ভয় পাইনি তোমাকে, জানো তো। আমার ভীষণ খুব মনে ভালো। হয়েছে যে আমি তো আমার নিজের মানুষের সঙ্গে কথা বলছি, ভয়টা কিসের। আমার কিন্তু আমি- এটাই মনে হয়েছে সবসময়, যে হ্যাঁ, কাকুর চন্দ্র, কাছে আমার can I- কাছে প্রথমে সেটাই মনে হয়েছে। can I just add in just to compliment whatever you just said? First up, I think it's my guess is that Kaku came into this online show with us. I mean, we are grateful to because he has got this unconditional love for you. He doesn't know why he loves you. That's why. I'm blessed. That's exactly said. Exactly, that's the way I actually felt. And I'm And really being honest from the bottom of my heart. Actually, that is how I felt. That's why I didn't think of any no or anything. I just straight away I said, okay, yeah, no problem. and my question to now Kaku or Jayanta is this: is that did you find any criticism from Maahiri's answer to that question? Because that's what you thought. And no, actually, she is right in her way. Basically, you see, I mean, I think I'm actually a very shy person. I think so. I consider myself in that way. But I have an insulation of a very hard personality. So one has to break into this hard shell. And if someone comes inside, maybe they will feel a little bit. And it is usual. You see, I mean, too much of I have never liked too much of exposure because of one thing. You see, if it's going to be an unending, exposure most of the time of your life, then how would you just sit cool and work with your own things? Suppose I don't socialize, I don't go out. There are plenty of students there, there are relatives there, there are friends there. I think we lost Kaku. Anyway, so I have had everything that a normal person will have, like a family members, family, friends. But I refuse to go into much of mixing with them. I never got carried away. The reason is, you see, if I keep going to different places, today I'm going somewhere to do some formality. The next day, there's another person who will ask me to do something. I can't say no because he's also very dear to me. And then the next person comes with the same thing. So naturally, it becomes a practice. So you spend God knows how many hours in just doing formalities and going out, meeting people. They're not to make people unhappy. If you keep doing that, it takes a lot of time. See, if we live for 72 years, we normal people will go for sleeping at least 8 hours a day. So basically, in 72 years, 24 years you just sleep, and then you count on how much time you spend in washroom, how much time you spending standing in bus stops, how much time you spend waiting for your car, how much time you. So if you just add them up, maybe in your lifetime you will have maybe just few years to live on your own. And then when you will work, when you will enjoy, when you will learn. So time is very short, I think. The lifespan is very short. I don't know how people consider, but I have always considered that's why I don't fancy sleeping much. I sleep Yeah, very that's what less, my question maximum was. 3 to 4 hours a day. Because I want to live. The life has been gifted from God. I have been gifted with this life. I want to live. I want to keep my eyes open. I want to breathe. I want to feel that I'm breathing. I want to hear things. The moment you sleep, you are actually dead. Your brain doesn't work. How many hours sleep do you get, John, to that? I mean, would make you comfortable?
in a 24 hours? If I may ask you this question. For what? Towards what? For a normal life. So I sleep about 4 to 5 hours in 24 hours. I mean, how many hours do you sleep normally? Maximum 4 hours. Yeah. Very সিদ্ধার্থ, interesting. তোমার কিছু প্রশ্ন আছে আমি জানি, তুমি বলো। No, it's not about questions. Actually, I would just like to touch upon a point which Siddhartha has been quiet for so long. Now you make Yes. it up. I'm usually like that, sir. I can't talk much. But the thing is, I would just like to touch upon a point that both Chandra and Maahirii made, that usually people are a bit scared to talk to you, sir. I would like to say something over here, being aware of the fact that the whole world is watching perhaps this session. Albert Einstein was once asked that people are very scared to talk to you because they don't understand some of the things that you say. And Dr. Einstein made a very, very interesting comment, and a very famous one. He said that you can make things simple, but not simpler. I think that Wow. is applicable to you, sir. He said that you can make things Wow. simple, but not simpler. So, sir, to understand you, and this goes to all those who are watching this show today, Brilliant. To understand Pandit Jayanta Bose, you need to have that level to understand him. So that's tough, but that is what the reality is. So Chandra, Very well just to said. touch upon the point, what you and Maahirii said. So if people are scared to talk to Jayanta Bose, perhaps that is the reason. Very, very well said. Very well said. Very adequate. Yeah. But I'm just a very nominal person, but I have to maintain with my shield. Otherwise, as I just said, I mean, there are so many intelligent ways one can, speak to make the life or living comfortable. You have your own thinking. You will work out your way how to make your living comfortable. So since I realized that I need time to work on different things that I have a passion for, then I thought I have to decide to expose at least less than normal, because exposure takes a lot of time. That is one thing. And secondly, I'm not accessible. I don't know how people fear to talk to me. I don't know how people are scared to me. One thing that works in me, I think, I love logic, you see. I love logic. Every single thing in life, no matter what you do, but there should be logic. Even if you go for, see, it's very interesting. I always keep saying it to my students. People spend almost all life categorizing everything in just two different ways: bad or good. Bad or something has got to be either bad or good. Something has got to be either good or bad. Good or bad. Good. We spend all our life just categorizing things into these two sections, and there's no point. There's so many things there which are beyond good and bad. I only what I count is comfort and discomfort. A person, you cannot categorize him as a good bad person, because the person who appears to be bad for you could appear to be very good for maybe few hundred other people. So how can you categorize him so confirmedly that he's a bad person? He's not comfortable for you. And maybe he's comfortable for other people. So then anything bad or good, whatever, if we appreciate God for having created such a great world, universe, and everything, He mustn't have created anything bad. He must have idealized something good prior to making an effort to create something. So Yeah. He has created everything good. That is what He thought actually. So who the hell am I to categorize it as bad? Everything is His creation. I might not be comfortable with that. I might not be comfortable. I might not find
Well, I find it difficult to cope with that. But that doesn't mean this is bad thing, this is a good thing. So I wanted to grab that confidence. I have taken this attitude. This is how I'm going to be living my life. This is how I'm going to be doing. But you might find it bad. You might find it wrong. Doesn't matter. That makes me comfortable. As long as I'm not creating any problem for you. I mean, you see, I mean, for Indians, I say we have had আমাদের দেশে এত মনীষী আছে. We have had lots of great people, great persons, great creators, great writers, great philosophers, what not. But in common, there is one simple thing that perhaps everybody failed to make people understand about. You know what is that? Don't create problems for others. It's a simple sentence. If you just follow this sentence, the whole world will become heaven. Don't create problem for others, or ensure you don't create any problem for others. Don't stand in anyone's way. Don't create problem. The simple thing. So I never wanted to stand in anyone's way. I never wanted to create problem for others. I just wanted to make myself comfortable for me. And that's the way it has been. So maybe in some views I've been unsocial, maybe in from some angular visions I have been wrong, and I don't know what it is. But I always love logic. There should be logic, no matter who is living whose life, which way, but there should be logic. So I have got my logic. I'm telling you, everything I maintain just for this. I need time. I need to concentrate. I need to meditate. I need to look into myself. I want to look back into myself. I need to stir my memories. I need to stir my past to be able to learn more about it. Maybe sometimes that I left down, I came across, but I didn't realize what I did, how the situation reflected on me. But later on, when it came into my memory, when I started, I found it something different. Oh, this was the lesson actually, the situation or the nature wanted me to learn this. But I didn't learn it. But anyway, good that I have learned now. Do you get my point? Yeah. Yes, of course. Shubhu, shall we have some music? Music, No? yes. I think the audience is very eagerly waiting to hear some other compositions that Kaku has created. And Maahirii, if you could just sing few maybe for us, give us little examples, and then they explain, if you could just please explain what it is all about, and you have nicely explained the Lakshman Gate. It would be a good learning resource for all the viewers. Okay. I'll try to do a tarana. This is based on Rag Shri. So this was composed by my father, and we have actually performed it in a couple of shows, like the yearly, bi-yearly. My father's students, my father organizes a show, like he designs a show. It's organized bi-yearly from the academy. So we have sung this tarana some like few times. So I'll just try. Dede tum tadiyana dede na dede tadani tadiyana dream tadani 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 dede tum tadiyana dede na dede tadani tadiyana dream tadani 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 nadir tani dream tana tadiyana dream tana nadir tani dream tana tadiyana dream tana tanum tadiyana tadir de tadani tanum tadiyana dede tani tum tana na tum tana na dede tadani dream tadani 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 dede tum tadiyana dede tadani tadiyana dream tadani dede tum tadiyana dede na dede tadani tadiyana dream tadani Nadatani dream tana tadiyana dream tana nadatani dream tana tadiyana dream tana tana tadiyana tadede tadani tanum tadiyana dede tani tum tana na tum tana na dede tadani dream tadani dream tadani dede tum tadiyana dede na. So basically, this is in teen tal. Yeah, Raga Shri. Raga Shri. Chandra, I can suggest something for Maahirii. But Chaturang, tomra Chaturang, have you heard of Chaturang?
these are all very obvious elements of classical music. Chaturang means there are 4 different elements are there in the composition. Chaturangের মধ্যে তারানা অর্থাৎ তারানার বোল, তবলার বোল, গানের কথা এবং সরগম, এই 4টে এলিমেন্ট। এরকম ত্রিবট আছে, ত্রিবটের মধ্যে 3টে এলিমেন্টস আছে। there are 3 elements there in the composition: the sargam, tarana and the bowl. And in chaturang one thing adds up more to it, that is the bowl. So you might like to hear one of those kind of compositions. Anyway, Maahirii, তুমি বাদরা তুমি কোনটা চতুরং বা ত্রিবট শোনাও, কোনটা শোনাবে? তুমি বলো কোনটা করব। আমরা দুটোই কি একটু একটু করে শুনতে পারি? Are you in practice of those things, Badra? I'll try. It's not quite actually. এইটার জন্য চন্দ্রাদি আজকের এই অনুষ্ঠানটার জন্য আমি কিছু ঝালিয়েছি। সবসময় তো এগুলো করা হয় না, এগুলো বিশেষ করে বাবার কাছে যখন তালিম হয়েছে অনেক কিছু, মানে যেহেতু প্রসেসটা আপগ্রেডেড হতে থাকে অনেক সময় পুরোনো জিনিস একটু চাপা পড়ে যায়। তো এই অনুষ্ঠানটার জন্য কিছু দেখে রেখেছিলাম আর কি। তো আমি চেষ্টা করছি, টুকটাক একটু ভুলভ্রান্তি হলে আমি আবার করে মানে আবার কারেকশন করে করবো আর কি। আগে থেকে এক্সকিউজ করে নিলাম। People would normally want to bypass this thing because there's not much of romance there. Now people like romance very much. Anything that involves a lot of romance, and people would like to go for things like that. Anyway, I just crack a joke at that. You carry on. Oh, so I'm doing a chaturang. So this is in Rag Hindola. गायत सुर देव देवी गण सकल, गायत सुर देव देवी गण सकल, गायत सुर देव देवी गण संगीत मनोहरधन निध सा गम सा नि ध गम सा गम ध सा गम ग सा धम सा गम ध नि गम धनि म ग धम सा नि ध गम ग सा नि तादीम तादिया ना दे ता ना तादिया दे का दानी तुम ना दे ता ना तुम ग तक तक दिगन धा कान धा गायत सुर देव देवी गण सकल, गायत देव देवी गण गणपति बाद बजाए सुनावे नटराजन नरतन गण गम ध स ग स गम ध गम ग नि सा नि ध नि ध गम ग सा नि स गम ध तानु तन न तानु गन दे तानि तादिया न तदीम तन न दीम ते धन धा धा गन टिक दिगन धा गायत सुर देव देवी गण सकल, गायत सुर देव देवी गण गणपति बाद बजाए सुनावे नटराजन नरतन गण गम ध स गम ध स गम ध गम ग नि सा नि ध नि ध गम ग सा नि स गम ध तनु तन दे तानि तादिया न तदीम तन न दीम के धन धा धा गे न तक दिगन धा तक दिगन कांधा गायत सुर देव देव. So this we have like I have used this chaturang in one of my productions with my brother Rohan. So we have a classical fusion band, that's Rohan Maahirii. So I have used this this chaturang in one of our productions and it has been used with dance. So this is a very favorite composition of mine. Also, one interesting aspect I noticed is while singing, Maahirii is actually playing the harmonium while she's doing the boltan, tans and sargams, boltans, whatever she's doing. She's actually playing the harmonium, every note distinctly with the. It is doable, but it's not easy. I mean, there are excellent harmonium players. Sir himself is an amazingly brilliant harmonium player. But this is interesting. This is something I noticed, that Maahirii is actually, continuously without a single note slippage. She's playing all the notes. She's doing the boltans, tans, sargams, and playing the harmonium simultaneously. That is something interesting. Thank you so much. Sir, I have. আরেকটু গান শুনি মাহিরির কাছে, আরেকটু শুনি। যেহেতু বাবা ত্রিবাটের কথা মেনশন করলো, আমি ত্রিবাট একটা চেষ্টা করছি। এটা কিন্তু মানে
আমার মানে মোটামুটি যতটা মনে আছে সেটা থেকে করছি, কারণ এটা খুব বেশি আমার করা নেই ইনফ্যাক্ট, চেষ্টা এই করছি। এই যে কম্পোজিশনটা, the one you have just performed the chaturang, is not at all something easy to sing. না, এটা খুব ডিফিকাল্ট, তার কারণ নোটস গুলো বাবার কম্পোজিশন গুলো তো একটু কঠিন হয়, তো সেগুলো খুব প্র্যাকটিস করে বসাতে, মানে চট করে এগুলো তোলাটা একটু খুব মুশকিলই হয়, মানে রেগুলার চর্চা একটু না কঠিন রাখলে। হয়, একটু কঠিন কথাটা কি ঠিক মাহিরি নাকি? এটা পারদীপে রয়েছে এই ফ্লেভারটা। मनमोहन दर्श दिखा जा, मनमोहन दर्श दिखा जा, रूप रस हर्ष में तू समा जा, मनमोहन दर्श दिखा जा, मनमोहन दर्श दिखा जा, रूप रस हर्ष में तू समा जा, नि सा गा मा पा गा मा पा गा मा पा दा पा मा गा रे सा नि दा पा गा सा गा मा पा मा गा रे सा ता ना दे रे ना ता ना दे रे ना ता दिया ना दे रे दे ता दे ता ना 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 दे दे ता दे ता ना 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 दे दे ता তা দিয়া না তানু তানু তানু। সরি, আমি আরেকবার করছি, এটা একদম, এটা খুব কম ঝালানো আছে। মানে মোহন দর্শ দিখা যা, মানে মোহন দর্শ দিখা যা, রূপ রস হর্ষ মে তু সমা যা, নি সা গা মা পা গা মা পা গা মা পা মা গা রে সা নি ধা পা সা গা মা পা মা গা রে সা তা না দে রে না তা না দে রে না তা দিয়া না দে রে দে তা দিন তা না 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 দে দে তা দিন তা না 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 দে দে তা দিয়া না তানু তানু মা গা রে সা নি ধা পা মা পা গা মা পা নি সা গা রে সা নি রে নি পা সা ধা মা ধা গা পা মা রে মানে মোহন दिखा जा, मन मोहन दर्श दिखा जा, रूप रस हर्ष में तू समा जा, नि सा गा मा पा गा मा पा गा मा पा धा पा मा गा रे सा नि धा पा गा मा पा धा पा मा ताना दे रे ना ता दिया ना दे रे दे ता दीम ता ना 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 दे दे ता दीम ता ना 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 दे दे ता दिया ना तानू तानू मा गा रे सा नि धा पा मा पा गा मा पा नि सा रे गा मा पा नि सा गा रे नि गा मा पा नि सा गा रे सा नि रे नि पा सा धा मा धा गा पा मा रे मन मोहन दर्श दिखा जा, मन मोहन दर्श दिखा जा। এটা খুব কঠিন, এটা অনেকদিন ঝালানো, তুমি এখন বললে আমি চেষ্টা করে মনে করে করে করার চেষ্টা করলাম একটু, সেই It's জন্য। amazing. It's amazing. No, just the let me tell you something, Maahirii. The amazing bit is the sheer honesty with which you are trying this attempt to do something online without. That's so important. Not many will dare to do this. Not many will dare থ্যাংক to ইউ do সো this. I repeat. মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। This honesty is so important that you are attempting this online despite the fact that you have not done the riyaz, that much of practice. That's This very one I important. have not actually revised, so this was like, since Baba said, I just tried it as so far I could remember, so I faltered in between, like. And the fact that you are confessing that online in front of the viewers, that is what is very important. My father has so many things, like Very well. he has taught us so many things. I can never be completely updated with all the That's materials. fine. That's fine. I should be honest. Like, it's not humanly That's possible to absolutely be fine. updated with all the materials that he has taught us, because he has so much to teach, and it's so difficult to be on the learning end, because you just seem to, like, I just try to, I can't Perhaps manage to swim. Like, maybe sometimes I'm struggling with the water around, with all the stuff that he has to perhaps it teach is me. not perhaps it is not difficult. Perhaps it is impossible. Yes, that's what I was Thank thinking you. while listening to that. Uff. কাকু, তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, সেটা মাহিরির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি ও আমাকে কথায় কথায় আমি বললাম যে তুমি তো দুই দেশেই কাজের অভিজ্ঞতা, you have worked in India, you have worked in the Western country, although after 1990s for about more than 10 years you didn't About 12 work years. in 12 years. So first question would be that what was the reason behind it? Because a person like you, who is a genius, who's a great composer, great performing, great singer, vocalist, harmonium, tabla, যেদিকেই আমরা বলি সেদিকেই জয়ন্ত কাকু মানে আচার্য জয়ন্ত ঘোষ, মানে এরপরে আর কোনো কথা নেই, অথচ তুমি এতগুলো বছর কাজ করোনি, এর কারণটা কি? কারণটা আসলে এইটা আমি একটু বাংলাতেই বলি. I want everybody to struggle a bit to understand whatever I'm saying. That is the essence of it. তো সেটা হচ্ছে, দেখো,
অভিমান, কষ্ট, এগুলো তো এই পুরুষ নারী হিসেবে ডিফারেন্ট হয়। একটা পুরুষ মানুষ তো কাঁদে না। একটা পুরুষ মানুষের যখন অভিমান হয় তখন সেই অভিমানটা জেহাদে পরিণত হয়। একটা পুরুষ মানুষের যখন কষ্ট হয় সেই কষ্টটা প্রতিহিংসায় পরিণত হয়। একটা পুরুষ মানুষের যখন দুঃখ হয় তখন সেইটার খানিকটা অহংকার হয়ে ওঠে পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে। আবার মহিলাদের ক্ষেত্রে মহিলাটা সফট হয়, মায়ের মা তো তো সেই জন্য তাদের আবার অন্যরকম হয়। তাদের অভিমান হলে তাদের জীবনে নীরবতা নেমে আসে। তাদের অভিমান হলে তারা উদাসীন হয়। তাদের রাগ হলে এরকম এক একটা শেড অফ এক্সপ্রেশনস আলাদা আলাদা হয়ে যায় ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে। তো আমি ভীষণভাবে আমার ভগবান আমাকে যত বেশি না পুরুষ তৈরি করেছেন তার থেকে বেশি নিজেকে পুরুষ ভাবিয়েছেন। তো I don't know how masculine I am, but there is a process of thinking that is also gifted from God. That when I think of myself, I feel more masculine than maybe actually I am. তো সেই জন্য আমি এইখানে 1988 সাল অবধি অনেকভাবে সৎভাবে সুন্দরভাবে ফেয়ারলি, দেখো ফেয়ার, আই অলওয়েজ বিলিভ ইন ফেয়ার স্ট্র্যাটেজি। ফেয়ার স্ট্র্যাটেজি মানে স্ট্র্যাটেজি everywhere this strategy thing is needed, কিন্তু what matters is how it is. Is it a fair strategy or an unfair strategy? তো ফেয়ার স্ট্র্যাটেজি যারা বলে, ফেয়ার স্ট্র্যাটেজি ডিমান্ডস হার্ড ওয়ার্ক, প্রপার কানেকশনস, প্রপার সিনারিও, এই সমস্ত কিছুগুলো ডিমান্ড করে। তো ভারতবর্ষের সঙ্গীতের সিনারিওর কোনো অভাব নেই, ভারতবর্ষের সঙ্গীতের যোগসূত্রের কোনো অভাব নেই। সব সময় anybody wants to get connected with great people, they can. কিন্তু ফেয়ার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে হার্ড ওয়ার্ক। এই হার্ড ওয়ার্কটাতে আমি সব থেকে বেশি বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু শুধু হার্ড ওয়ার্ক করে আমাদের এইখানে সব সময় সুবিধে করে ওঠা যায় না। আর এই হার্ড ওয়ার্ক, কানেকশন আর সিনারিও ছাড়া এর পরে যেটা লাগে সেইটা সকলের দেবার মতো অবস্থা থাকে না। তো আমি একটা খুব কষ্ট করে, আমি কোনোদিন বলিনি, তোমরা খুব সৎভাবে জানতে চাইলে তাই বলি, যে এখন আমি জানি না সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য কিনা। সেটা হচ্ছে আমি ইনপুট হিসেবে I can make an input of my hard work, I can make an input of my time, I can make an input of my energy, but I can never make an input of my self-respect. এইটার ইনপুটটা করতে পারি। I can never do that. My conscience doesn't allow me to do that. তো আমি সব দিতে পারি, ইজ্জতটা দিতে পারি না। আমার সেলফ রেসপেক্ট একটা জায়গায় থাকবে। সব ছোটদেরও, বড়দের যেমন ছোটদের কাছে সম্মান আছে, সব ছোটদেরও বড়দের কাছে সম্মান আছে। বড়দেরকে ছোটদের সম্মান দিতে শিখতে হবে, তবেই কিন্তু একটা সিভিলাইজড ওয়ার্ল্ড। শুধু বড়রা সম্মান পাবে এমন নয়, বড়দের ছোটদের সম্মান করার পদ্ধতিটা আরো সূক্ষ্ম, আরো সুন্দর। আমি যখন চন্দ্রাকে বলছি, সিদ্ধার্থকে বলছি, ডক্টর আহমেদকে বলছি, তোমরা ভীষণ ভালো এফার্ট নিয়েছো, তোমরা এত সুন্দর করে, এত যত্ন করে, এত আদর নিয়ে করছো, তোমাদের মতো এত আদরটা আমি কাজে দিতে পারছি না, তাই আমি শুধু তোমাদের আদর করছি, তোমরা আমার আদরটা নিয়ে তোমাদের কাজে দিও। বেসিক্যালি আই এম ট্রাইং টু রেসপেক্ট ইউ, আই এম গিভিং ইউ দ্য রেসপেক্ট। তার কারণ তোমরা যে কাজটা করছো সেটা আমি এখন করছি, আর এটা আই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। যে কোনো একটা কিছু, যে যেটাই করছে, প্রত্যেকের ইনপুটের একটা মানে আছে। দেখো তুলসী পাতা যেটা করতে পারে, বেল পাতা সেটা করতে পারে না, একটা নারকোল গাছও সেটা করতে পারে না, কিন্তু একটা তুলসী পাতা যেটা। তো every single thing is very unique in this world, and everybody
has something to make an input of. প্রত্যেকে পৃথিবীতে everybody wants to contribute, every single spirit wants to contribute. তো যারা অনেস্টলি এটা কন্ট্রিবিউট করতে চায় তারা পারে না, তখন সেখান থেকে একটা যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, একটা কষ্ট সৃষ্টি হয়। তো আমি 1988 সালে আমার যতটুকু যা ক্ষমতা আছে আমি কোনোদিন চুপ করে বসিনি, আমি সবকিছু করি, এখনো পর্যন্ত করি। আমার ইনস্টিটিউশনের সমস্ত, আমি ছবিও তুলি, আমি ভিডিও করি, আমি ভিডিও এডিটিং করি, আমি সাউন্ড এডিটিং করি। আই গট মাই ওন স্টুডিও। মাহিরি যে ফিল্ম মেকিং এ গেছে, মাহিরি আমাকে ছোট থেকে দেখেছে আমার ভোকাল সিম্ফনির অডিও ভিজুয়ালস তৈরি করতে। আমি নিজে হাতে শুট করে এডিট করে অডিও ভিজুয়াল তৈরি করেছি, এখনো আছে আমাদের ইন্টারনেট। তো ওর মধ্যে সেইটাও এসছে। কিন্তু আমি ভীষণ কাজ করতে চেয়েছি, সবাইকে নিয়ে কাজ করতে, বড় করে কিছু করতে, মিলিতভাবে কিছু করতে, শেখাতে আমি ভীষণ ভালোবাসি। আই রিয়েলি লাভ লাইক এনিথিং। আই লাভ টু টিচ, আই লাভ টু মেক দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ মাই হোয়াট এভার আই হ্যাভ গট প্ল্যান। সেটা আমি করতে পারছি। কিন্তু ভারতবর্ষের কর্মসংস্কৃতিতে কিছু কিছু সময় সেটা বড় বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। তো আমার খুব অভিমান হয়েছিল, আমি তখন ভেবেছিলাম আমি এই দেশে চেষ্টা করব না, আমি বিদেশে গিয়ে নতুন করে চেষ্টা করব। তো আই মেড মাই হোমল্যান্ড লন্ডন। ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রথম লন্ডনে আমার নিজস্ব একটা বাস টানাও ছিল, নিজের জায়গাও ছিল, প্লাস আমার ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস হু হেল্প মি আউট লাইক এভরিথিং। আই উইল নেভার ফরগেট কন্ট্রিবিউশন ওর। যাই হোক, তো সেইখান থেকে আমি ওইখানে একজন মিউজিশিয়ান কোলাবোরেট করে আমি শুরু করি। তারপর থেকে আমি ঠিক করেছিলাম আমি আর যেখানে কাজ করি এইখানে কাজ করবো না, কাজ করলে আমি বিদেশে করবো। এই অভিমানটা থেকে আমাকে বিদেশে নিয়ে যায়। তারপরে আমি সেখান থেকে 1995 সাল অনওয়ার্ডস, সিন্স আই মিন 1995 অনওয়ার্ডস, I used to do just crazy touring. I traveled like crazy, you won't believe the way. I used to stay in a country for 10 hours. Then it came to switching to the other country. তো সারা গ্লোবাল ট্যুর করেছি আমরা, অল অফ ইউকে, অল অফ ইউরোপ, এদিকে জাপান, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইউনাইটেড স্টেটস, কানাডা, কোনো জায়গা বাদ নেই। সারা বছরে 5টা-7টা ট্যুরিং থাকতো। আমি অলমোস্ট মোর দ্যান 180 days আমি নন রেসিডেন্ট ছিলাম বেশ কয়েক বছরের জন্য। আমি ট্যাক্স পেয়ার ছিলাম ইংল্যান্ডেরই, আমার সমস্ত কিছু এখানে ছিল। তো সেইটা হয়। আমার মেয়ে একটা গল্প বলতে পারে ছোট করে। আমার মেয়ে আমাকে খানিকটা ফেরত আনে, আমি কোনোদিনই কাজ করতাম না। 2003 সালে অ্যাকচুয়ালি আই গট ভেরি টায়ার্ড অফ traveling that way. I really got tired. I mean, it was unimaginable. I was getting disoriented, in fact. এত টুরিং হচ্ছিল, আমি দেখলাম বুঝতে পারছি না, একটা সেকেন্ডের জন্য জামা কাপড় চেঞ্জ করার সময় নেই, এরকম অবস্থা। যাই হোক, কিন্তু এনিওয়ে আমার দরকারও ছিল তখন অন্যান্য অনেক, ইন টার্মস অফ মেনি আদার থিংস আই ডিড দ্যাট অলসো। কিন্তু আই ডিড এনাফ। আর যখন 2003-তে আমি ডিসাইড করি, আমার মেয়ে তখন বড় হচ্ছিল, যে আমি দেশে ফিরবো, দেশে ফিরে দেশের ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাজ করব, আমার মেয়ের সঙ্গে সময় দেব, এই করি। এবং সব শিল্পীরা সাধারণত দক্ষিণে থাকে কলকাতার, আমি কয়েকজন হয়তো আছেন, আমাদের আমি মেনলি উত্তরে থাকি। আমি তো থাকি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি, অ্যাডজাসেন্ট একটা এরিয়া, তেঘুরিয়াতে। আমাকে তখন প্রশ্ন করতো সবাই, আপনি তেঘুরিয়া কেন গেছেন? তা আমি তখন ঠাট্টা করে বলতাম, আমার লন্ডনটা কাছে হয়, সাইকেল রিক্সায় চলে যাওয়া যায় তো এয়ারপোর্টে। I would maintain the integrity of 3 wheels. আমি এখান থেকে সাইকেল রিক্সাও 3 চাকার হয়, সাইকেল রিক্সা করে এয়ারপোর্টে চলে যাই, প্লেনটাও তো 3 চাকার গাড়ি। তো আমি ওই 3 চাকার ব্যাপারটা মেনটেন করতে চাই, সেরকম মজা করে বলতাম। কিন্তু আমি যে কারণে এখানে এসেছি তার কারণ হচ্ছে, আমি যদি একজন ভালো টিচারই হই, আমি যদি একজন ভালো ট্রেনার হই, আর আমাকে যদি নিম্ন মধ্যবিত্ত ছেলে মেয়েরা, দরিদ্র ছেলে মেয়েরা আমাকে অ্যাক্সেসই না করতে পারে, তাহলে হোয়াটস দ্য পয়েন্ট অফ বিং এ গুড টিচার ইফ পিপল ক্যান্ট অ্যাক্সেস ইউ? তো এই কথা মনে করে আমি কলকাতার একটু কম দামি জায়গায় চলে এসেছি। আমার কাছে সব ছোট ছোট সিম্পল ঘর থেকে ছেলে মেয়েরা আসে,
ওরা যারা অনেক বড় জায়গায় যেতে পারে না তারা আমার কাছে আসে, আমি যতটুকু পারি শেখাই। তো 2003 সাল থেকে আমার মেয়ের কথা ভেবে, আর আমি শেখাতে খুব ভালোবাসি বলে যে এখনো আমি বছরে একবার যাই। আমি বলিও কিছু কিছু লোক, কারোর কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রাম থাকলে আই ক্যান হেল্প, প্রবলেম। তো এরকম ভাবে চলেছে। এইটাই আমার বেসিক্যালি আমার বিদেশ যাওয়াটার প্রথম শুরুটা হয় ওইটা নিয়ে। এখন আমার রাগ অভিমান কিছুই নেই, আশা প্রত্যাশাও যদিও নেই। আমি শুধু এখন কাজ করতে চাই, ছেলে মেয়েদের জন্য শেখাতে চাই, ভালো কিছু কাজ করে যেতে চাই। সবার কাজ থাকবে বা মূল্যায়িত হয় এমনটা তো নয়, কিন্তু যদি একটা দুটো কাজও আমি চলে যাওয়ার পর পৃথিবীর কোনো কাজে লাগে, তাহলে মনে হবে আমার জন্মানোটা পারপাসফুল ছিল। মাই লাইফ পারপাসফুল অন দিস আর্থ। স্যার এই প্রসঙ্গে বলি, আমাদের কালাকারের we have got a lot of innovative initiatives in mind. তো আপনার গাইডেন্স, আপনার মানে কি বলবো, আপনার ব্লেসিংস যদি থাকে, চন্দ্রার মাথাতে অনেক কিছু আসে, আমরা অনেক কিছু ভাবছি। তো someone like you, sir, if you bless us and if you support us, Of course, that would be a real privilege for the entire Kalakar team. I already said that. I already not said. I have made it particularly very obvious to Chandra that I will always be there for you, and anything if I'm good enough to give you any able support for your future plannings or whatever, Thank you, I'm sir. always there. You always have that. Thank you. No problem. I, We'll work out. ইমতিয়াজ দা, তুমি ভোকাল সিম্ফনি নিয়ে কিছু প্রশ্ন করবে I know আমাকে I don't want বলেছে। to talk about vocal symphony. I think vocal symphony, Dada mentioned it earlier, and I have a very I know that we have limited time, so I've got two questions, two different aspects of your career or thought process. One is, we all know that it's extremely rare, I would say again, extremely rare in this current world to find anybody so versatile in cultural sort of forum or whatever we are doing in India, or for that matter globally. Everything that you touched, in tabla, in harmonium, in tabla you did the bowl sangeet, and then you did the tabla symphony, and in harmonium you invented a new instrument, and vocal symphony you have, and you composed. You composed within a night, with the African music, and people who research onto you, they all know about it. My question is different. My question is, got to such a versatile mind, and I can compare, I shouldn't be comparing it, but I can, certainly this comparison may come, that another versatile genius of Bengal is Tagore. And perhaps I feel that he must have got some influence into your thought process and life. And as you were saying, that time is limited, you don't have time, and you have got so many things, so many ideas are coming out like sun rays from your head, and whatever you touch is absolutely fabulous and something creative. So how did Tagore influence in your life, and how do you see? And then I have another question after this. Of course, how can one even think of bypassing the influence that comes from a person like Tagore? I mean, it is impossible. It's like, it's something, the people who have come after him will have things influence from him, like an ingrained thing, in fact. We are all born with his influence. So this the influence has always been there anyway. And look at the way he has created. Look at the huge scale. Look at the huge work. You can't even manage to read every single thing that he created, that he wrote in your lifetime. You can't even manage to read them all. What he has created, what he has written, and many other things. Tagore even did films. Yeah. He did 2 movies, Nauka Dubi and Visarjan. Anyway, that didn't stand out that way, but like his other works. But he did it actually. That was good anyway. That was really good. But the influence mainly, what made me think a lot is
I mean, whenever I have looked at the works from persons like Tagore, Einstein, Subhash Bose, Swamiji, see, 24 hours has always remained the same for every single person. This 24-hour scale was same for Einstein. It is same for Chandra. It is same for Siddhartha. It is same for Maahirii. But just check this out: what they have done. They had their family. They had everything, every single thing of a normal life demands. They have had everything as we have had. But in spite of that, they have worked like anything, and they have come out having contributed like that. So we are the descendants. Why shouldn't we trail the same thing? Why shouldn't we be able enough to trail the thing? And we should actually be better than that. If you see, if somebody's father has left 10 lakhs rupees, and he shouldn't waste it, he should rather make it at least 12 lakhs by his hard work. So whatever is left by these great people, we should try to get it multiplied. That's the way it should be. So I took it as a responsibility, you see. I mean, having been the descendant of Tagore, I am born in Tagore's country. I am born in Tansen's country. I am born in Vaiju Bavra's country. I am born in this Pandit Ravi Shankar's country. So I don't deserve to be any less than what I am now. I don't deserve. So it's my responsibility to carry forward with a lot of hard work and with a lot of straight and honest energy and effort. So that is what I did. And mainly Tagore is anyway, it is the same for everyone, I think. It is impossible to think without the influence of Tagore in terms Yeah. of work. And just And I'm going to ask you another I've got question. yeah. Please carry. Sorry. So the question is, I looked at your creativity, or obviously with all those things I just mentioned, and you said in one of your interviews in the past that the folk song, and I really want to understand your feelings about folk song, because you haven't done that much research, or shall I say, I don't know, maybe I'm a layperson in that. Probably No, I haven't. You're right. And why is that? Because Tagore, for example, he took wealth of it. He established our folk music to the world. I mean, as you know, and and I understand that when you say that, this should not be done in a very comfort. It should be Casual way. sung by people who are actually in their rural areas. But don't we have any duties in terms of making it sort of, because to me, again, my understanding is very poor, is that if you think about No. You were right. anything Right. solid, yeah. So Let that's me what tell you, I didn't. why is that? Sorry, yeah. The reason behind I didn't pick it to be one of my subjects, added to whatever I had, is if you have heard that interview, then you mustn't have missed one thing that I mentioned, that folk song is not a subject. It's not a subject. Folk song is a culture. Yeah, of course. See, Nazrul Giti is a subject. Ghazal is a subject. But when it comes to things like classical music is a culture. It represents a culture. Yeah. It takes you much deeper into its, the bottom. Yeah. So folk music is a culture. If I move towards that, it will be hell of a, huge space that I would be needing to explore. And if once I have taken that, then maybe other subjects will be shadowed, because I have limited time. How much I can work? Do you get my point? Folk song is, if it was just a song, if it was just a subject to pick up, then I could have sung. Maybe I can still maybe sing you a few folk songs.
Yeah. That doesn't make me a folk singer. That doesn't signify that I have worked a lot and I am working on. It's not that casual thing. That is why I mentioned I don't like people to work on it casually, because it's a serious thing. It's not the song actually. The song is very simple thing. Yes. It's made out of very simple melody. Anybody can sing. And the dialect, if it is not that difficult for one, you can pick up the dialect. It's not a problem. So singing a folk song is not a big deal. Hmm. Anyone. So I want to point out, is it just because of that everyone is picking up? Because it's so easy to sing. Yeah. But it is not the song. It's not just about singing the song. It's about knowing the culture and paying proper respect to it. So Yeah. unless you go deep down into it and you have the respect for those people, why did he write that? Why did he write that? There are plenty of, there are silly words in the lyrics. There are very, very colloquial things in the lyrics. So, which can only be used in case of folk. You cannot use it in, Yeah. sophisticated forms. You cannot use that. Why? Why are you allowed to do that? Because you are then representing a culture. Then when representing a culture, you should be honest enough to belong to that culture as well. Hmm. Unless and That's until you belong to that culture, how do you get the right of singing it? That is what I mentioned. If I go into folk, then I'll be going deep down inside, because that's a culture. I have to know about culture. I have to respect that. I have to be honest regarding that. I never had that much of time to go into that because I already had other things, and they were quite light subjects as well. So I my mean, time was limited. Had I had 48 hours a day, then maybe other 24 hours I would have gone for folk music. yeah, well, that's exactly my point. Was that we are actually, I mean, if people, we probably would have gotten some more, your sun rays from that Yeah, culture. I never considered it logical to be so casual about this big culture. It's a culture. Yeah, It's not song. The songs are very little thing. It's just a part of that culture. yeah, yeah, You yeah. just bring the culture in front of it through singing these songs. But songs are Mm. nothing actually. Yeah. It's No, like the face. Songs are yes, the face of that culture. You approach the culture through those songs. yeah, So you cannot just simply casually pick up the form and start singing the culture, saying that I'm belong to that culture and I'm working on. It's not so easy. It's not that easy to say that I have been working on this thing and I have been in this culture. The people who have gone that way, they deserve. I don't have any question. I don't have any question. But that's what I didn't like. That's why I didn't pick up. If I yeah, pick up, I'll be serious, 100% serious, and I'll put my effort into it. But it demands a lot of effort. It's not that yeah. casual. And they demand a genius like you to have that effort to go in. Actually, that's what my Yeah. point. Anyway, I'm keeping it in my mind. Maybe in my next life, I'll take, I'll take part of my job. I will. Yeah. I mean, it's a We great are thing very that you fortunate mentioned. enough to have you. It's a great subject. It's a great subject, So, and you can learn so much. Even having heard the form, I have learned so much. I always, see the literature. Literature is so powerful in a different term. In a different term, the কাব্য আছে সঘন তমসা, আমারই লেখা একটা 12 অক্ষরের ছন্দ। সঘন তমসা বিষাদ সমনি স্তনন লেশহীন মৌন যামিনী স্থির সম অনর মর্মর রাশি দৃক বিকল অন্ধসে সমনিশি। এটা আমার 12 অক্ষরের ছন্দে লেখা একটা কবিতা। এখানে অন্ধকার নিয়ে বলছি। সঘন তমসা, তমসা মানে অন্ধকার, সঘন তমসা বিষাদ সমনি, সমনি মানে রাত, স্তনন লেশ, স্তনন মানে ধ্বনি, স্তনন লেশহীন, কোনো শব্দ নেই, স্তনন লেশহীন মৌন মৌন যামিনী, স্তনন লেশহীন মৌন যামিনী, স্থির সোম, হাওয়া যেন হাওয়া দিচ্ছে না, স্থির হয়ে আছে, স্থির সোম, সোম মানে বায়ু, স্থির সোম অনর মর্মর রাশি, যে ঝরা পাতা পড়ে আছে, হলুদ পাতা, তারা একদম নিথর হয়ে আছে, তার কারণে একটু হাওয়া দিচ্ছে না। অন্ধসে সমনিশি, দৃক বিকল, দৃক মানে দৃষ্টি, দৃক বিকল অন্ধসে সমনিশি। এইটা একটা ফর্ম অফ রাইটিং। এটা একটা সফিস্টিকেশন আছে, সাংঘাতিক একটা কি বলবো, ভারী কি ব্যাপার আছে। কিন্তু এইটাই এইরকম মেসেজ দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে, কি সুন্দর দেখো, অদ্ভুত, কি আধ্যাত্মিক, কি স্পিরিচুয়াল। কালো ছেলে আকাশে এক টুকরো
কালো মেঘ হাওয়ায় উড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে, সেটা দেখে যাদের ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, ওদের কাছে তো লিটারাল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, কিন্তু দে অনলি হ্যাভ দেয়ার এক্সপ্রেশন। দ্য এক্সপ্রেশন ইজ so so powerful, so intense, and that has made them bring this thing out. Check this out, how beautiful it is. The expression wise, don't take out the language, forget about the language. Anytime we will to be, for one to be able to understand this deep thing, one has got to go deep down into it, otherwise you won't. তার কারণে তোমার শব্দ বলে মনে হবে, it will sound like language, but it's not the sound, it's the thinking, it's the expression. সেটা হচ্ছে কালো ছেলে মাদল বোঝাচ্ছে, কালো ছেলে মাদল বোঝাচ্ছে, সে আগাছে আর পিছাচ্ছে। অর্থাৎ ওই মেঘের টুকরোটাকে কৃষ্ণ বলছে, একটা কালো ছেলে যেন আকাশময় দৌড় বেড়াচ্ছে, আর ওই গর্জন হচ্ছে একটু মেঘ ডাকছে, তো মেঘ ডাকছে, তো বলছে কালো ছেলে মাদল বোঝাচ্ছে, সে আগাছে আর পিছাচ্ছে। So you tell me, is it possible to imbibe this just by being able to sing that song? It's not a song. It's much more inside it. It's much more behind it. That is what interests me, and that is what I should go if I really want it. But I couldn't chance to because of my time scarcity. Now carry on. Chandra, you'll have to let me ask a couple of things to sir. You'll have to. No, but no, please. I think. But I would love to listen to Maahirii. Chandra might enjoy. Maahirir কাছে আরেকটা জিনিস ভালো আছে, তোমরা শুনতে পারো। আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে এগুলো সহজে শোনার তো সুযোগ হবে না আমাদের দর্শকেরও। তো মাহিরি, আমি জানি তোর একটু গলা খারাপ আছে, কিন্তু বিশ্বাস কর কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না শুনে, এবং গলাটা এত ভালো লাগছে, এত তাজা, এত পরিষ্কার লাগছে, যে সেটা হয়তো কাকু আছেন বলেই, কাকু পাশে আছেন সেটাও তো। অনেক সময় ইন্টারনেটের ডিস্টারবেন্সটা এইসব গলা খারাপকে কনসেশনও দিয়ে দেয়। people won't be able to make out whether it's a disorder in the voice or the net. দশসূত্র বলে একটা জিনিস আছে, আমি তৈরি করেছিলাম। 10টা ঠাট, তোমরা কিছু গানো, 10টা ঠাট নিয়ে এই কম্পোজিশনটা, এবং 10টা ঠাট তো 10টা রাগের মধ্যে আছে, 10টা রাগের আশ্রয়, 10টা ঠাট এবং 10টা রাগের আশ্রয় একটা কম্পোজিশন। সাইডে 5টা ঠাট 5টা রাগ, আর অন্তরাতে 5টা ঠাট 5টা রাগ। তো এটা হিন্দি বাংলা দুটোই কম্পোজিশন আছে। ও এখন হিন্দিটা আমি জানি না বাংলাটার মনে আছে কিনা, যদি যেটা মনে থাকবে যদি শোনায়, তুমি একটুখানি ইলাবোরেট করে শোনাও। ওই বাংলা লেখাটা মনে নেই আমার, হিন্দিটাই। আচ্ছা, তাহলে ওই স্ক্যান করে যেখানে ঠাট গুলো চেঞ্জ হচ্ছে, ওই শিফটিং গুলো একটু বুঝিয়ে যদি বলিস আমাদের যে কিভাবে চেঞ্জটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা বেসিক্যালি বাবা যেটা বললেন যে এইটাই 10টা ঠাটের ওপর 10 সূত্র। এবার যেরকম ভাবে লাইনগুলো কম্পোজ করা আছে, তাতে মানে যেই ঠাটটা রয়েছে সেই রাগের আশ্রয়তেও লাইনগুলো রয়েছে আর কি। আমি ভাগ করে করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপরে একটানা গাইছি। দিলা বল। তেজুদয় वालिनी सवारे नैनन सोहे कजरा पूर्वी और माथवेंद ऐसी झलक काफी दर्शन कियो पधरान की बुलन अरुणताई चलत चाय गजबी भैरव तेजुदय ग्वालिनी सवारे नैन सोहे गजरा और माथवेंदी ऐसी झलक दर्शन कियो पधरान की अरुणताई चलत चाय गजबी। पांचटा ठाट गেল অন্তরা। छोटी छोटी फूल श्रवण विराजत आशा बोलो। छोटी छोटी फूल श्रवण विराजत पयन महाव
पायन महावर हाथन मारवा मेरे चतुर बिहारी अंबाज गिरिधारी वश करवे को तोड़ी छाड़ी दई लट फेरी অন্তরা আরেকবার করছি छोटी छोटी फूल श्रवण विराजत पायन महावर हाथन मेदी चतुर बिहारी गिरिधारी वश हरवे को छाड़ी दई लट फेरी এবার একটা না করলে तेजुदय ग्वालिनी सवारी तेजुदय ग्वालिनी सवारी नैनन सोहे कजरा और माथवेंदी ऐसी झलक दर्शन के यो पधरान के अरुणताई चलत चाल गजबे तेजुदय छोटी छोटी फूल श्रवण विराजत छोटी छोटी फूल श्रवण विराजत पायन महावर हाथन मेदी चतुर बिहारी गिरिधारी वश हरवे को छाड़ी दई लट फेरी तेजुदय ग्वालिनी सवारी तेजुदय Beautiful, সিদ্ধার্থ বলো। beautiful. Yeah, no, I was just Thank you. beautiful. I was just listening to Maahirii. First thing I would like to say is what I'm seeing is she's not caring about the entertainment aspect of the performance. What she's caring about is to present the thing that she wants to present very sincerely. No, at times she's slipping, again she's going back. So that's so wonderful. That's so wonderful, sir. In the little that I know and the little that I've seen, this is something that is absent from today's world, music world. People, musicians, they are more concerned about the entertainment aspect of the things. But Maahirii is not caring. Very important. These are the subtle things I'm observing, The second thing is, I can see the mudras in her music. That is the nritta. That is in her music. She's Chandra, if you have said that, the mudra that she's doing, that is so important in the 10 guns of music of presentation. Sir, with your, I'm just ignorant about very this. Right, very right. No, it's so brilliant. I can see Nritta, you nritta. looking at the very right corners of a presentation. Nritta, mudra is so important, and Maahirii, every time she's having her. I want the people to see this like this, and that's the mudra. So it's fascinating. Actually, that brings a question in my mind, sir. I would like to ask you. These are all my viewpoints. When I think of music, there are many aspects, many faculties of music. But to me, I'm primarily referring to vocal music. I think there are 5-6 important faculties, aspects, which kind of makes music, a performance, excellent. One, of course, sur, the tune. 2, the tal, the beat. 3, the tempo, lay. 4, the lyrics. If this is vocal music, I'm talking about lyrics. 5, feel, the passion, the mood with which you present. But there are other things as well. So out of these 5 aspects, I have always, I've heard this phrase, hokna shundor ganer bhongi, hokna shundor tal o loy, je ganer moddhe nei ko pran, se gan gani noy. So, sir, in the context of this phrase, I would like to ask you something. Given those 5 aspects that I mentioned, sur, tal, lay, lyrics,
and the feel, the mood with which you Mm. perform. In your viewpoint, I would be really interested to know, if I ask you, sir, what are the two most important aspects you feel out of these five? What would be your answer? One is same as you mentioned, in fact. The passion means, feel means the spirit, basically, the spirit. And it's like a body with all its qualities, but without a spirit. And on the contrary, it's a body, maybe with some defects, but there is a living spirit there. So basically, one living person, another dead person. So if you consider dead person, no matter what he has got, how much of physical qualities there in that body, but that's not living anyway. And no matter what bad qualities there, what disputes are there, what shortcomings are there in that other body, but it's still living. So basically, the spirit is the most important thing. That is the most important thing. And secondly, what I consider is most important thing is your honest effort. I love to see that. If somebody is trying to sing very honestly, I'm telling you, even he or she goes a little bit out of tune, you'll still like it because it's an honest effort. Thank you, sir. Because honest effort. And if there's that honest effort there, the perfection will come on its own automatically. Maybe it will take time, but honest effort will finally win over everything. So you need to have a right spirit and you need to take effort. That's it. Thank you. Chandra, do I have, is it okay for me to just ask one more? I know I don't want to take up much of time, but I'm dying to actually, this is one occasion. Yes, please. এটা আমাদের অপরচুনিটি কাকুকে এভাবে পাওয়া Because সহজ নয়। I'm not asking questions, just to clarify, in case anybody is wondering. I'm not asking questions. This is like a dictionary, actually, to me. I mean, when we don't know anything, when we are searching for a meaning of a word, we look up the dictionary. This is the same. Sir, you are the dictionary, and I'm just trying to understand. Thank you for the honor. Thank you. No, it's I hope that's a fact. I've come out to be able enough as your expectations. No, that is the fact. The next thing I would like to understand is, in my views, I think an artist, a full-fledged, accomplished artist, in his journey, his or her journey, basically, there are three phases, and there is one thing that needs to run, which has to be underlying, and that is the training, riyaz, practice, effort. That's the horizontal bit, underlying. But the three phases, which comes in a bit of a sequential manner, the three phases are: first, you need to have that philosophy, the insight, the right insight into music. A great musician is not only made out of extreme riyaz and practice and talim. A great musician, he has to have the right philosophy and insight. First thing. Of course. The next thing is visualization. So basically, what you are thinking, you need to be able to visualize, put a structure to that, and to be able to visualize the thing. And the third thing is implementation. How you implement, where your practice and riyaz comes. So to me, I think these are of course, these things, they happen over years, over decades, over 20, 30, 40 years. So is this the kind of, what's your view in this? Am I making sense what I'm saying? I really really appreciate your views, and you are just talking about something very seriously deep. I'm telling you, and you are quite right. And you are quite right. I'm telling you, you're absolutely right. I'm going to put it just in a different way, but the same thing. I'm telling you, what you have thought,
the way you have imagined. It's exactly, this is the full course of an artistry anyway. This is the course of artistry. You left the part of training, imbibing things and practicing all that. That's fine. Actually, that is a phase that comes even before the beginning. The beginning starts when you are on your path. Now you're going to be doing something. So basically what you talked about was like, first, you need to think of a picture that comes out of your philosophy, that comes of your psychological get up, that comes of your imagination, that comes of your creativity. So first you need to think of a picture. That is first phase. And the second phase is you basically have to draw it on a paper. You have to draw the picture. And then you draw the picture. And then comes to coloring the picture. So you ornament the picture. And then it makes it complete. So towards shaping out the whole thing, the entire process of an artist, this is the chronology that you just mentioned. So very right and very, very well thought. Very well thought. Very well thought. Thank you, sir. I mean, I just think in my ways, and I just wanted to clarify it from It is the brilliantly put, I'm dictionary. telling you. That's why I say, I don't know, whatever answer I'm coming out with will be up to your expectation or not. But mostly I'm finding you are thinking the same way. Actually, we cannot do much of improvisations on right things. Right thing is right thing. If I say the sun rises in the east, you cannot improvise on that. No, I am telling the sun doesn't rise from the east. It is slightly towards the north. There is no improvisation. There is no room for improvisation, for the absolute truth. So what you just mentioned, it's like absolute truth. This is the course of an artistry. This is how the chronology should come and just be followed up by one. And then it shapes out and completes something. Very right. Very right. Thank you, So sir. you didn't need the answer. You came out with the answer to your question itself. Thank you, sir. আমি একটা প্রশ্ন করি। আমার প্রশ্নগুলো সিদ্ধার্থের মতো অত বিজ্ঞ প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্নগুলো আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন। আমার যদি জানা হয় এরকম যে একবার বিলাত খাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি জানেন যে একটা রাইভালরি ছিল সবসময় রবি শঙ্কর এবং বিলাত খাঁর সঙ্গে, তাদের মানে সেতারে শুধু না, তাদের ভাবনা নিয়ে, সঙ্গীত ভাবনা নিয়ে। একজন খুব একেবারে পশ্চিম ঘেঁষা ছিলেন, মানে পশ্চিম ঘেঁষা বলবো না, পশ্চিমের সঙ্গে কোলাবোরেশন অনেক কাজ করেছেন। আরেকজন তেমন কথা করেনি এবং একটা সময় উনি বলেছিলেন যে তেলে জলে মেশে না। ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টের মিউজিকের কথা বলছেন, তেলে জলে মেশে না। কিন্তু তেলে জলে মেশে না এবং তারপরে আরো একটা ধারা রয়েছে আমাদের মধ্যে যে এটা কোনো ফিউশন না, এটা হচ্ছে কনফিউশন। তো আপনি তো দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং পশ্চিমে এসছেন, কাজ করেছেন এবং অসাধারণ কাজ করেছেন এবং আপনার মানে যে সিম্ফনি গুলো রয়েছে দুটো মিলিয়ে যে মানে ভোকাল সিম্ফনি, যেটা চন্দ্রাদি একটু আগে বলছিলেন, মানে অসাধারণ কাজ, যেখানে পূব এবং পশ্চিমের মানে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের একটা যে ব্যাপার হচ্ছে একসঙ্গে আসা। আপনার কাছে কত কঠিন মনে হয়েছে কাজটা? কারণ একজন যে দুটো ব্যাপারটা নিয়ে কম্পোজ করবেন তাকে তো ভীষণ রকমের দক্ষতার একটা ব্যাপার রাখতে হয় এবং জানতে হয়। আসলে জানার দুটো রাস্তা আছে। আমি দুটো রাস্তা বলতে, আমাদের পরমহংসদেব একটা কথা প্রচুর দামি কথা বলেছেন। পরমহংসদেব, he was maybe one of those philosophers who will always be top in the list. তো উনি একজন সাংঘাতিক দার্শনিক ছিলেন। উনি বলেছিলেন যে বিশ্বাস, এই যে জ্ঞান, সৌকর্য, এইসব জিনিসগুলো খুব দামি, কিন্তু এইসব জিনিসগুলো না বৈঠকখানা অব্দি আসতে পারে। আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস আর ভালোবাসা এটা এমন একটা জিনিস, সোজা রান্নাঘরে ঢুকে যাবে। আমাদের হয় না খুব বন্ধু মানুষ, একদম ওর ফর্মালিটির কোনো ব্যাপার না, ও এটা একদম সোজা রান্নাঘরে ঢুকে বৌদি কি রান্না দেখি, আমাকে একটু আলু ভাজা দাও তো। কিন্তু নলেজ, ভেরি হাই পারসেপশন, এই জিনিসগুলো কিন্তু বৈঠকখানায় বসবে, ওদের চা এনে দেবে, ঘরে গিয়ে চা খাবে, সবই আছে।
তো তেমনি বিশ্বাস, আমার একটা বিশ্বাস আর ভালোবাসা গ্লোবাল মিউজিকের প্রতি সবসময় ছিল। সেই ভালোবাসাটা আমাকে একটা আনসেড আন্ডারলাইন ট্রেনিং বোধহয় দিয়ে দিয়েছে, করে ফেলেছে। I could somehow manage to make things out according to my own way. And I started realizing, I started having better understanding about those things. And maybe I grabbed well. তো সেই জন্য শুনে 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 আমি ইংল্যান্ডে যখন গেছি, প্রথম যখন গেছি, আমি অনেক টাকা খরচ করেছি। সাধারণত মানুষ তো জিনিসপত্র কিনতে, সেন্ট কিনতে, ঘড়ি কিনতে খরচ করে। তো আমি প্রচুর টাকা খরচ করেছি অপেরা দেখতে, মিউজিক্যালস দেখতে, হ্যাঁ, লা বোয়েম দেখেছি, ম্যারেজ অফ ফিগার দেখেছি, এসব অনেক দেখেছি। দেখে দেখে ওই আমার যে ভালোবাসা, বিশ্বাস, সেইটা দিয়ে, ওই অস্ত্রটা দিয়ে আমি শেখার চেষ্টা করেছি। তো তাতে যতটুকু যা শেখা হয়েছে হয়ে তারপরে এই ফিউশনের ব্যাপারে there are some people who will I mean will talk in support of this, and there are also people who will go against it. কিন্তু আমি I want to say something in the middle. আমার মনে হয় আপনি were also expecting something like that, so that everything is neutralized. আমি এটা বলছি, এই যে তেলে জলে মেশানোর কথাটা বলেছেন উনি, ঠিকই বলেছেন। কারুর সঙ্গে কারুর মেলে, ছেলেতে কি মেয়েতে মেশে? বলুন তো, ছেলে তো ছেলে। একটা ছেলে সত্যি বিয়ে করে যদি মিশে যেতে হয়, তাহলে একটা ছেলের সঙ্গেই বিয়ে করে মিশে যেতে পারে, একটা মেয়ের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। মেয়ে তো ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। কিন্তু একটা ছেলে আর একটা মেয়েতে মেলে কি? আসলে কিন্তু মেলে না। একটা মজার কথা বলি, একটা জোক বলছেন যে নিজের বউকে ভালোবাসলে রাম হয়, সে তো সীতাকে ভালোবেসেছিল। আর পরের বউকে ভালোবাসলে কিন্তু কৃষ্ণ হয়, আয়ান ঘোষের বউকে ভালোবেসেছিল। আর নিজের পরের দুজনের বউকে ভালোবাসলে রামকৃষ্ণ হয় বলে কথা। এখন মেলে না তো। একটা ছেলে, তার অনুভূতি, তার রং, তার দেখা, তার সমস্ত কিছু আলাদা। একটা মেয়ে একদম আলাদাভাবে বিচার করে। আমার রাইট অর নট? হাউ ডু থিঙ্ক? দুটো আলাদা তো, কিন্তু এই দুটো, বোথ দিস এক্সিস্টেন্স মেক এ ফ্যামিলি। এরা দুজনও সহাবস্থান করে একটা ফ্যামিলি তৈরি করে। এরা মেশে না, কিন্তু এরা মেলে। সুতরাং ফিউশন মানে কিন্তু মেশা নয়, ফিউশন মানে কিন্তু মেলা। এরা সহাবস্থান করে একটা ফ্যামিলি তৈরি করবে। তো মাই থিংস রিমেন মাই থিংস, দেয়ার থিংস রিমেন দেয়ার থিংস। উই জাস্ট স্টে টুগেদার ফর সাম টাইম এন্ড মেক এ ফ্যামিলি। আমাদের মেশানোর তো দরকার নেই, আমরা কারোর সংহতি হনন করবো না। I mustn't take things away from their things, and they will not take things away from my disciplines also. We will stick to our disciplines, they will stick to our disciplines. We'll just find out our common points where we can look at each other and say, hi, আমরা মিলবো। তো আমাদের সংসারে প্রত্যেকটা জিনিস ইউনিক, কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই। সুতরাং তেল জল কেন, কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো কিছু মিলবে না, মিশবে না, আর মেশানোর প্রয়োজনও নেই। মিলবে, এই মিলবে কি করলে সেটা দেখতে হবে। এবং থ্যাংক ইউ স্যার। মানে দিস সরি সিদ্ধার্থ, সেই মেলার যে দৃষ্টিটা, এই যে কোন জায়গায় এসে মিলবে, সেই যে সেটাও তো একজন মানে একজন, আমি প্রথমে বললাম যে সম্মান, ইউ হ্যাভ টু নো দি আর্ট অফ পেইং রেসপেক্ট টু পিপল, টু ডিফারেন্ট থিংস, টু ডিফারেন্ট কালচার্স। Soon as you pick up this habit of respecting everything, every single thing that comes in your life, you will learn automatically how to put things together and make a family. Fantastic. Thank you. Siddhartha Bal. Sir, I just wanted to say something, while listening to you, your explanation. আমি ইংলিশে কথা বলছি continuously for the sake of the non-Bengali viewers, basically. No, of course. So no, we are keeping switching. We're keeping while listening to your explanation and the way you explained such a complex matter in a simple way, it just reminded me of another comment of, again, I'm going back to Albert Einstein. And he said once that any intelligent fool can make simple things complex, but it takes a genius to make complex things simple. তো সবাই আপনাকে জিনিয়াস বলছিল তো?
তো আমি একটা Thank এই you. এই, Thank মাহিরি you. তো Thank you. পিএইচডি করেছে, ও জানে সবকিছুতেই আমাদের একটা একটা দেখাতে হয় যে এটা একটা কংক্রিট একটা এক্সাম্পল যে এই ঘটনাটা ঘটেছে, তা না হলে কেউ বিশ্বাস করে না। তো আমি এক্ষুনি ঘটলো ঘটনাটা। You just explained such a complex matter in such a simple way. No, that proves the fact that you are a genius, so basically. And that's why I quoted Albert Einstein. আমাকে Thank মাহিরির you. সাথে Thank কথা you for বলতে the গিয়ে honor. জেনেছি কাকু যে তুমি ইন্ডিয়ান মিউজিককে ডিফাইন করো যে একটা তুলি দিয়ে 10টা ছবি আঁকা, রাইট মাহিরি? আর হ্যাঁ, ঠিক অপোজিট ওয়েস্টার্ন মিউজিকে যে 10টা তুলি দিয়ে একটা ছবি আঁকা। আমার ভীষণ হ্যাঁ। ভালো লেগেছে কথাটা, তুমি একটু আমাদের বুঝিয়ে বলো না কাকু, তুমি কি বলতে এটা চেয়েছো? দেখো, একটা কম্পোজিশন দেখো ওয়েস্টার্ন মিউজিকে অক্টেভ রিজন রয়েছে। একেবারে বেস, ব্যারিটন, আল্টো, টেনার, মেট্রো সোপ্রানো, সোপ্রানো, হায়ার সোপ্রানো রিজন রয়েছে। এইখানে ওরা খুব রিজনে, ওয়েস্টার্ন মিউজিকে এই রিজনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমার ভয়েসের রেঞ্জ যেটা, হোয়াট এভার ইউর রেঞ্জ ইজ, ইউ শুড স্টে উইদিন ইউর রেঞ্জ. You shouldn't go beyond that because that distorts your voice. You get distorted. That is not something that we ideally want to listen to. So we want to hear the bass part of your voice, and that will only come out of that region. The region your voice is meant to be. তোমার ওই রেঞ্জের মধ্যে যতটুকু আছে, সেই জন্য সবাই সব রেঞ্জে গায় না। যে রেঞ্জে গায় সেই রেঞ্জে গায়। তারপরে একটা সেকশন অফ ভায়োলিন, অনেকগুলো ভায়োলিন পাচ্ছে, একটা লাইন বাজছে, একটাই লাইন বাজাচ্ছে। 20 জন ভায়োলিনিস্ট, 30 violinists are playing just one line, and it's extremely uniform and কি বলবো, একেবারে একরকম হয়ে আছে, as if just one instrument is getting played. But actually there are 20 violins are playing the same line. But when you hear to it, you will hear like a loud violin is being played, not just 20 violins. It is so much in one. তো সেই জন্য এবার একটা লাইন বাজাচ্ছে হয়তো 5টা চেলো। তো ফলে একটা কম্পোজিশনের একটা ছোট্ট লাইন বাজাচ্ছে 50 জনের একটা সিম্ফনি। সেখানে গাইয়ে প্রত্যেকে নিজের রিজিয়নের থেকে নিজে এফর্ট করছে। ফলে আমি বলি যে এতগুলো রঙের তুলি, শেডস অফ ডিফারেন্ট শেডস অফ সাউন্ড, চেলোর একটা সাউন্ড, ভায়োলিনের একটা সাউন্ড, ট্রাম্পেটের একটা সাউন্ড, টিম্পানির একটা সাউন্ড, বেসুনের একটা সাউন্ড, ক্লারিনেটের একটা সাউন্ড, এত রকমের সাউন্ড, মানে এতগুলো রং, এতগুলো তুলি, এই সবটা মিলিয়ে একটা কম্পোজিশনের একটা লাইন বাজাচ্ছে। ফলে আমি 10টা তুলি দিয়ে একটা ছবি আঁকছি, একটা কম্পোজিশন বাজাচ্ছি। কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান মিউজিকে একজন গাইয়ে, একজন বাজিয়ে 3টে অক্টেভে ডিফারেন্ট টোনস নিয়ে ডিল করছে, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সাউন্ড, গমক, হ্যাঁ, মিরখণ্ডিকার, সমস্ত ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ টোনস and different kinds of tunes, several tunes, and they're just playing all around 3 or 4 trips, and they are going across different kind of shades and things, and they're doing it, and everything is just by one person. When Sarod reaches up to that higher octave, it sounds a little different, but he's still dealing with that, and he's still making good sound out of that. When sitar goes just very low in the lower octave, it sounds a little different. That's a different shade of sound. But he's still having to deal with that, and what is coming out is good to hear. So it is one person, and we are doing elaborations, we are doing different tempos, we are doing different compositions, we are doing different shades. Everything is just one person and one performance. So একটা তুলি, একটা আর্টিস্ট, একটা তুলি, একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা তুলি, একটা ভয়েস, একটা তুলি, কিন্তু কত ছবি আঁকছি, কত রঙের ছবি, আনন্দের ছবি, দুঃখের ছবি। কিন্তু এইটাই ওয়েস্টার্ন ডিসিপ্লিনে 10টা তুলি একটা, এর মধ্যে কিন্তু it's not a question who is greater than the other, who is better than the other. There is no question of good and bad. ওটা বললাম প্রথমে, don't spend your time categorizing
things into different sections, good or bad. There is no good, no bad. আমার So একটা it's a কথা very দাদা এখানে আর সবচেয়ে ভালো রবীন্দ্রনাথের একটা বোধহয় ভালো সবচেয়ে একটা- পজিটিভ হ্যাঁ কনসিডারেশন হচ্ছে, আমি বলি জানো তো, আমাদের যেরকম ডাকনাম হয় না, তেমনি ভালোর একটা ডাকনাম আছে। ভালোর একটা ভালো ডাকনামটা হচ্ছে কম খারাপ, বুঝলে? আর খারাপের একটা ভালো ডাকনাম আছে, খারাপের ডাকনামটা হচ্ছে কম ভালো। তো কম let ভালো। us deal with only good and আপনার এই positive যে things. So whatever is there, হ্যাঁ if it's bad, we won't call it bad. We would love to call it, it Right. is less good. It It's good. could have been Yeah. better. So that is the positive approach. Anyway, yeah, I've been going. পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের বা ইস্ট ওয়েস্টের গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপমাটাও খুব মানে ইন্টারেস্টিং। কিন্তু উনি বলেছেন যে যে এইখানে পাশ্চাত্যের গানগুলো হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে ব্যস্ততা, এই যে এতগুলো যে সেই ব্যস্ততার একটা বহিঃপ্রকাশ, সেটারও প্রয়োজন আছে। আর আমাদের মানে ভারতীয় গানের কথা উনি বলেছেন নির্জন এককের গান, যেটা আপনি এখনই বলেন যে একটা তুলি দিয়ে নানা কিছু করে। তো ওই একই ব্যঞ্জনায় মানে ভাবনার প্রকাশ আর কি। I think, sir, this is a very interesting viewpoint. I mean, this ekta tuli diye drawing 10 pictures and using 10 brushes to paint one picture. একটু টেকনিক্যালিটির দিকে স্যার আমি জাস্ট ভাবছিলাম, I was just wondering, perhaps the factor that kind of underpins these differences is the Western music is primarily, it's a scripted music, right? And that script basically enables those 10 different brushes to create a unison and do things in one stream. It's through that, because everything what they're playing is in a scripted form. But in the contrary, on the Eastern, our classical music or our form of music, it's primarily not scripted. So over there, it's the innovation, the more creativity of the performer that comes into being. Well, let me make it impossible and try to make it little simpler. So forget about this scripture thing. Come to the point of creativity. One is preset creativity, the other one is random creativity. When it comes to considering Western music, it's a preset creativity. The composer has already created the composition, he has written it over, everything is on black and white, and people can just take a look at that and play. But in Indian music, it's random creativity. You be on stage, you start, once you start, things are coming to your mind and you are just pouring out. So it's a random creativity. It's a random creativity. That is creativity that has already happened. It's a creativity that you will see happen. Yeah. You will see happen. Something I think has happened. The closest is jazz to our this form of random creativity that you mentioned. Jazz came out of this idea actually. I mean, people got tired of playing whatever is scripted over there. So they didn't. So they were tired of playing that way. So they wanted to do something more. They wanted to go beyond that. So why not try something that's on our own? Let's see what comes into our mind and what I can. So that is how the improvisation came. Actually, they moved towards Indian music, and that is why Indian music gels very, very well with jazz music. And I did the same thing. I actually collaborated with a musician who was into jazz, and I used to be the lead vocalist of the band anyway. So that is why Indian music and jazz, they get on with each other very well. The only reason is both are very randomly creative. Both are very randomly creative on stage. So basically, you are being a composer on the stage. So when you are singing, you are composing your thing on the stage, and at the same time you're performing that. So you are having no time to compose it first and then you will be looking at it and then pouring, not like that. So you are composing at the same time, you are pouring it out, you are bringing it out, you are singing it, you are shaping out, everything is just one go. Everything in one go. Yeah. Chandra, bolo. আমি আসলে কাকু অজস্র প্রশ্ন এবং কমেন্টস রয়েছে দর্শকদের পক্ষ থেকে, যার একটাও আমি আজকে পড়িনি তার কারণ আমি তোমার কাছ থেকে 1 ঘন্টা সময় চেয়েছিলাম, আমরা অলরেডি 2 ঘন্টা কোথা দিয়ে পেরিয়ে গেছে টের পাইনি। এবং আমি জানি জানার কোনো শেষ নেই, আমাদের কাকুর কাছ থেকে শেখারও কোনো শেষ নেই। কিন্তু আমি
আমরা শেষ করব মাহিরির গান দিয়ে, কিন্তু তার আগে অনেক প্রশ্ন ছিল কাকু। দুটো প্রশ্ন আমার মনে হয়েছে যে আমি তোমার একজন ছাত্র বোধহয় উনি লিখেছেন যে ভোকাল ট্রেনিং তোমার কাছ থেকে নেওয়া। এবার এই যে তুমি বললে যে তুমি আই লাভ টু টিচ, তোমার অজস্র ছাত্রছাত্রী, এবং তুমি বললে যে তুমি এমন জায়গায় থাকো যেখানে ছাত্রছাত্রীরা সহজে তোমার কাছে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু আমি একজন ছাত্রী হিসাবে তোমার কাছে জানতে চাইছি, তোমার কম্পোজিশন গুলো গাওয়া তো বলতে গেলে অসম্ভবের তালিকায় পড়ে। তাহলে তুমি এদিকে মানে আমার যেটা বুঝতে চাইছি যে তুমি চাইছো সবাই এসে শিখো, কিন্তু এত কঠিন কম্পোজিশন তো গাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয় কাকু। তাহলে তার জন্য স্পেশাল ট্রেনিং, স্পেশাল ভোকাল ট্রেনিং কি কিছু থাকবে? আসলে মানুষ কখন শক্ত কাজ কঠিন কাজ করে ফেলে সেটা তো বুঝতেই পারে না। তুমি যে বলছো এটা খুব কঠিন, তুমি করতে পারবে না বা কেউ করতে পারবে না, তুমি তো জানোই না তুমি কখন করে ফেলবে। তার কারণ যে লিভিং আপ টু দ্য এজ অফ 80, ডু ফাইন্ড ইট ভেরি ইজি, বাট পিপল আর ডুইং ইট না। They will only understand they have already lived 80 hours after they have lived for 80 hours, 80 years. So you'll never know when you become able. You will never know. শিখতে চাইলে ইচ্ছে ওই যে বিশ্বাস আর ভালোবাসা নিয়ে যদি কেউ হার্ড ওয়ার্ক করে তাহলে তাকে একটা জায়গায় তাকে নিয়েই আসে ঈশ্বর। গড হেল্প দেম হু হেল্প দেমসেলভস। দেখো সত্যিকারের এফার্ট দিলে, সত্যিকারের ঠিক রাস্তায় চেষ্টা করলে একটা জায়গায় আসা যায়। আই বিলিভ দ্যাট। তার কারণ হচ্ছে তোমরা তো খুব বলছো, আমি তোমরা আমাকে অনেক সম্মান দিচ্ছে, সকলেই দিচ্ছে, কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি, এটা আই এম নট বিং মডেস্ট, আই এম অ্যাকচুয়ালি বিং প্র্যাকটিক্যাল। কারণ লোকে তো জানে আমি এমনিতে ভীষণ অহংকারী মানুষ। আমি একেবারে ভেতর থেকে বলছি, আমার মনে হয়েছে আমি খুব অ্যাভারেজ ক্যালিবারের একজন মিউজিশিয়ান। আমি যখন ট্যালেন্টেড ছেলেমেয়েদের দেখি, আমার ছাত্রছাত্রীদেরও দেখি কত ছোট বয়সে কত সুন্দর গাইছে, আমি তখন মনে হয় ভাই ভগবান আমাকে যদি একটু ওর মতো গলা দিত আমি এখনো আরো ভালো গাইতাম বলে। তো আমার খুব হিংসা হয়। আমি ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের হিংসা করি, অনেক সময় ভেতরে ভেতরে, বাইরে প্রকাশ করি না। সব থেকে বেশি হিংসা করি ভগবানকে। তখন ভগবান ইজ somebody who has done nothing and got the ultimate fame. ভগবান একদম যার তো আমি সেটা ভাবি, কিন্তু আমার মনে হয় হয়তো আমার একটা প্রসেসিং এর কোথাও একটা কিছু একটা ভালো লজিক ছিল, সেই কারণে আমি নিজেকে খানিকটা এগিয়ে আনতে পেরেছি, এবং সেই একই লজিকে আমি অপরকেও চেষ্টা করি। কিন্তু আমি ভেবেছি যে আমি যদি করে উঠতে পারি তাহলে সবাই করে উঠতে পারে। তার কারণ আমি কিন্তু অনেকের থেকেই কম অক্ষম। তা আমি যদি করতে পারি তাহলে সবাই নিশ্চয়ই করতে পারবে, সেটা আমি ভাবি আর কি। তবে সত্যি তাই গো, ঠিক করে চেষ্টা করলে না কত দূর যাচ্ছি না যাচ্ছি সেটা তো, there is no need of considering how far you have to go. There is no point making any target. Just have good ambition. Ambition is good. Target is not good. Target makes you frustrated. If you haven't reached out to your target, you'll be frustrated. But ambition always stays there, no matter if you have reached your ambition or not. It doesn't matter. So make an ambition that I want to sing well. I want to sing good. I want to sing in such a way so that at least 10 people will listen to me and tell me, okay, it was a good song, it was a good music. So you keep your ambition standing right in front of you and you just keep working hard. You will see where you reach. তোমার যদি 10 আগে থেকে থাকে, তুমি হার্ড ওয়ার্ক করে যদি তুমি 50 পাও তাহলে তুমি 60 যাবে। যাকে ভগবান 70 দিয়েছে, সাপোজ the priest is 70 that someone has born with. So if you add up 50 to that, then it becomes 120. But what you had when you were born, that was 10. If you add up the same thing, you become 60. So there's no point racing. There's no point competing other. So whatever you will add up, the hard work will add up the same. But only thing that makes difference is how much you have already had by your birth. Some people can sing very well at the age of 10 or 12. I never sang that good. So I have added up maybe 200. So mine was maybe my minus 30. And I added up 200. It's on 170. When you look at this, so you see, oh, this is 170. But actually, it is, I subtracted 30 from there. It's just like that. Hard work always pays back. Always pays back. কিন্তু কার কতটা আছে সেটা দেখতে হবে। সবাই একই জায়গায় পৌঁছবে না।
তার কারণ সবার যেটা রয়েছে, এটা ওই আমরা বলি না আগের জন্মের করা রয়েছে। I don't know whether I actually do believe in baths, or maybe I do, maybe sometimes I don't. I mean, there are, clashes there within myself anyway, but that's good. That brings me further learning. কিন্তু আমার এটা মনে হচ্ছে ইটস ন্যাচারাল, যে যেটা পারে করতে প্রিসেট, তার ওপরে হার্ডওয়ার্কটা অ্যাড আপ হয়। এটা কতটা অ্যাড করবে সেটা তো আমরা জানি না, সেটা তো হার্ডওয়ার্ক বলবে। সেটা না করে তো বোঝা যায় না, সেটা করে বোঝা যায়। তো একজন যদি বলে পারলাম না, হলো না, সেটা তাকে বলতে হবে they should take enough time to say that. After having worked for 5 years, you cannot say, no, I tried, nothing happened. You cannot say that. You have to give time, you have to give energy, you have to give effort, and then you see what happens. সেইটা আমি সকলকে বলি, সকলে মিলে সৎভাবে প্রচেষ্টা করলে, আমার যখন হয়েছে তখন নিশ্চয়ই হতে পারে। A very, Chandra, very important lesson do I have just we are 1 minute? about to, Of we are course, about you have. ওই যে কাকু Chandra, পাকিস্তান making sure you're not going over. Chandra Thank is you, always sir. making sure every moment you are not going over. So you can carry on. Thank you, sir. Just one thing I would like to discuss, and on this occasion, I'm playing the devil's advocate. I'm playing the devil's advocate. It's, in today's world, we are fighting. Every moment we are struggling, we are fighting. We are fighting for our basic survival. So if I have to prioritize music in today's world, what would be the what would be the reason for that? What can music contribute in the wider scheme of things, given today's perspective, when we all are struggling for our basic survivals? What would be the reason for prioritizing music in There's today? a very good reason for that. Very good reason behind that. Let me tell you a story. It's not a story, it's from the history. We have had it in the books, we have had it as stories from our ancestors, that there was a time when Aurangzeb came, when he was on throne. Aurangzeb banned music once. Do you know that? Yes, yeah. And because what he said, I have always had tremendous respect for this person, Aurangzeb. He was of a different level anyway, philosophy wise and honesty wise and hard work wise, everything wise. Anyway, that's a different aspect. But when it comes to you in the first place, you consider, oh, this is so bad. Why would he ban music? But the reason was he wanted to conquer the whole of the world. In fact, I mean, that's how every single king thinks. Anyway, so he wanted all the citizens of his kingdom to be a soldier. He wanted them to be soldiers more than anything else. So he wanted all his citizens, all his neighbors to become soldiers so that they can fight. And he can explore more, he can expand more. That is what he wanted. So, music is a thing that creates sensitivity in one. It makes you soft. You start, when music starts touching you, you start touching very sensitive issues. You become sentimental. You will have intense feelings. You'll have intense sensitivity about other things. So this is what is more important. To make the world better for our living, we need to be more sensitive about each other. If I don't feel for you, if I don't think about you, if I don't sensibly think about your issues, then I'm not your neighbor. I'm not a global citizen. We can only have been a citizen of the world if we can deal with the sensitive issues, if we are sensitive enough about others'
issues. So we need to be soft. We need to be humanly. We need to be very calm. We need thinking very sensitively. So this is what music does to a person. The moment you take up to music, you actually become softer human being, and it makes you more sensitive than you were before. And that's a great thing. That's a great thing. That is the thing actually. Do we not talk about this sensitivity in every single aspect? Look at that. Look how insensitive he is. How he could have been more humanly about this aspect. He could have been more kind about this. So all we are looking forward to is just being kind to each other, being sensitive to each other, being more humanly to each other. So the culture, and not only music, it's the overall cultural thing. It can be a poetry, it can be a picture, it can be a drawing, it can be a painting, it can be a flower, it can be a handicraft, it can be a song, it can be a music. Everything is just there. Everything is there, and we should make an effort to keep all these things in places only because of so that we can maintain our softness, our soft feeling about each other, so that we always keep proving that we are the citizen of this world and we are keeping up with all our friends very well. This is And the where world will be significance of and the music world will be a better place to live. better place to live. Exactly. So until and unless we Thank you, become sir. more sensitive, it is not possible. থ্যাংক ইউ কাকু। মাহিরি, আমরা এবার তোর গান দিয়ে শেষ করব অনুষ্ঠান। আমার অনেক দুঃসাহস ছিল আজকে যে কাকুকে আমি প্রায় 2.5 ঘন্টা আটকে রেখেছিলাম এখানে। তো এই জন্য হয়তো পরে বকুনি খেতে হবে, কিন্তু আমাকে আপাতত কিন্তু দাদা বলেছিলেন যে একটা সুযোগ পাবো। প্রশ্নটা বোধহয় একটু মানে ইন্টারেস্টিং প্রশ্নই হবে। আমরা কি প্রশ্নটা পরের সেশনের জন্য তুলে রাখবো ইমতিয়াজদা? কারণ আমি কনসিয়াস যে ইন্ডিয়াতে অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। না অপূর্ণ, এটা লেট দিস বি দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন। একটু বলেন, আমি শুনিনি, তারপরে মাহিরির গান শুনে আমরা শেষ করব। আমি এই অ্যাসপেক্টে মনে হলো এই প্রশ্নটা না করলে আজকের অনুষ্ঠানটা হয়তো অন্যরকম ভাবতো। আমি যদি বলি, আমি একটু অন্যরকম ভাবে ফ্রেজ করব। আমি যদি বলি যে আচার্য জয়ন্ত বোস পরজন্মে আবার জন্ম নিলেন এবং এই জন্মের সমস্ত কিছু ওনার মনে আছে, তাহলে উনি কি আবার মিউজিশিয়ান হতেন না অন্য কোনো আরেকটা পেশায় যেতেন বা অন্য কোনো ক্রিয়েটিভ আর্টের মধ্যে যেতেন, ফিল্ম মেকার হতেন না একটা চিত্রশিল্পী হতেন? এই প্রশ্নটা আমার ছিল। আমাকে বললে আমি বলবো, আমি একটা অদ্ভুত কথা বলবো, একটু আজগুবি লাগবে শুনতে, may sound little uncanny. I want to be a musician. I obviously want to be born again as a musician, but I want to sing the song of nature. বৃষ্টি যেরকম করে গান গায়, দক্ষিণা বাতাস যেরকম করে গান গায়, আর সেই গানগুলো শোনার লোক অনেক বেশি, অনেক বেশি। সারা প্রকৃতি ওদের গান প্রাণ ভরে শোনে। তো আমি I want to sing song of nature, and I of course want to be born as a musician again, but in a different way, in a different আমাকে, তার কারণ আমি মানুষ হয়ে যেটা দেখেছি, আমি সবসময় ঈশ্বরের জন্য গান গাইতে পারি না, কিন্তু আমি প্রকৃতিকে দেখেছি ওরা কিন্তু সবসময় ঈশ্বরের জন্য গান গায়। ওরা কারোর বাহবা পাওয়ার জন্য গান করে না। বর্ষার গানটা কারোর বাহবা পাওয়ার জন্য নয়, দক্ষিণ আকাশের গানটা কারোর অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য ওয়েট করে থাকে না। So I just want to be that way, so that I don't have to look for any appreciation or any award or any respect. I will just sing my own way and make it a way of worshipping the source of my humanity. আমাকে যিনি পৃথিবীতে জন্ম দিয়ে এনেছেন ক্রিয়েচার হিসেবে, তার প্রতি রেসপেক্ট হিসেবে আমি আমার মিউজিককে ডেডিকেট করতে চাই। কিন্তু এখন যেটা করি এখনো পেরে উঠি বলে মনে হয় না। এটা একেবারে সত্যি কথা বললাম। তো ইন মাই নেক্সট লাইফ I want to be a musician who will sing the nature song of nature. অনেক ধন্যবাদ। ভরে গেল মনটা একদম, কি সুন্দর করে বুঝিয়ে বললে কাকু। মাহিরি, এবার আমরা তোর গান শুনি। আবার আমি ইমোশনাল গান শুনে আমরা শেষ করি।
আমি যেহেতু আজকে মূলত মানে রাগ সঙ্গীতের জায়গাটাই মূলত রয়েছে, তো আহ, বাবা আমাদেরকে অনেক ছোট ছোট রাগ শেখান, যেগুলো মানে এখন যেহেতু মানুষের ধৈর্য আগের থেকে কম, এখন সবাই একটু আহ স্বল্প পরিসরে সবকিছু পছন্দ করে। তো যেই কারণে লাইট গান খুব বেশি মানুষ শোনে ক্লাসিক্যালের থেকে কম্প্যারিজনে, তার কারণ সেটা অনেক ছোট হয়। তো সেই জন্য বাবা আমাদেরকে কিছু রাগ শিখিয়েছে, খুব রেয়ার যেই রাগগুলো, সেগুলো কিছু রাগ শিখিয়েছে, তালিম দিয়েছে, যেগুলো মানে খুব ছোট, একদম একটাই বান্দিশ, একদম ছোট করে গাওয়া যেতে পারে। তো আমি সেরকম একটা একদমই শুধু একটু দ্রুতের একটা সেকশন সামান্য একটু করছি আর কি। আমার মনে হয় সেটা দিয়ে আমি আজকে শেষ করব। এই তোমরা রাগটির সবাই নাম আমার হচ্ছে জন্য, আমি তোমাদের একটা কথা বলি, তোমাদের সঙ্গে খুব ভালো লাগলো, এরপরে গান শুনে শেষ করব, আর কোনো সময় থাকবে না। তোমরা সত্যি সত্যি আমার জন্য প্রার্থনা করো ঈশ্বরের কাছে, সামনের জন্মে যেন আমার গান শুনে ময়ূর নাচে আর পাখির ল্যাজ দোলায় আর হরিণ ছোটে। সামনের জন্মে যেন এই স্বপ্নটা আমার সফল হয়। তোমরা সকলে খুব তাই মনোবাক্যে প্রার্থনা করো, pray to God for me just towards this, so that I come in my next life exactly the way I am wanting. ঠিক আছে, চলো শুনি এবার। রাগ বিজয়। कगवा बोलल माया रे, कगवा बोलल माया, अरे कगवा बोलल, अरे कगवा बोलल माया, अरे कगवा बोलल माया, अरे कगवा बोलल माया, अरे ओ तो आंगनवा में डोले कगवा बोल माया, रे कगवा बोलल पिया पिया बन के खनक सोने, पिया पिया बन पिया 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 बन के खनक सोने, आज कैसे घूंघट खोलो कगवा बोलल माई, अरे कगवा बोलल कगवा बोले कगवा बोलल माई,
Gare sa da sa re ma re sa re ga pa ma ga re ga ma da ma ga re sa da sa ka da sa re ga re sa re ga pa da ma ga ma da ba sa da ma ga re sa da sa ka কাকু, হ্যাঁ বল। ধন্য হলাম আমি কালাকার, এবং আমি জানি আমাদের যত দর্শক আজকে ছিলেন, আমি যে কমেন্টস গুলো পড়তে চাইলে আরো কয়েক ঘন্টা পার হয়ে যেত, কিন্তু সবাই একটাই কথা বলছে যে চোখের জল নিয়ে এই আজকের অনুষ্ঠান দেখলাম, চোখের জলে প্রণাম জানালাম, চোখ ভরে জল আসছে। আমি শুধু এই কমেন্ট গুলোই দেখছি একের পর এক। তো আর আর কিচ্ছু বলার নেই কাকু, তুমি আমাকে ধন্য করেছো, তোমার স্নেহ পেয়েছি, তোমার আশীর্বাদ পেয়েছি, এর থেকে বড় আর এই মুহূর্তে কিচ্ছু চাইবার ছিল না আমার। আমার প্রণাম নাও, তুমি অনেক ভালো থেকো, আমাদের আরো শিখিও কাকু, এত শেখার আছে। যতদিন গুরুজি বলতেন, 58 গুরুজির প্রায় 80 বছর পার করেও আমি গুরুজিকে বলতে শুনেছি কিছুই শিখলাম না, এখনো সাটাও ঠিক করে লাগাতে পারলাম। এবং বলতে গিয়ে গুরুজি ঠুংরি গাইতে গিয়ে কাঁদছেন আর এইভাবে বলছেন, আমি এটা নিজেই দেখেছি। কাজে আরো অনেক শিখতে চাই, আশীর্বাদ করো কাকু, যেন এরকম ভাবে তোমার স্নেহ আর ভালোবাসা যতদিন বাঁচি ততদিন যেন পেয়ে যেতে পারি। নিশ্চয়ই আমরা সকলে মিলেমিশে শিখবো, আমরা সবাই তো শিখবই, একসঙ্গে মিলেমিশে শিখবো আমরা। খুব ভালো থাকবে তোমরা, আমারও খুব আনন্দ হলো, খুব আনন্দ হলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি তো এই প্রথম অনলাইনে ভালো লাগলো, আর কথা হলো একসঙ্গে। আর ডক্টর আহমেদকে ভীষণ প্রাণস্পর্শী লাগলো, খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, আর থ্যাংক গড খুব সোজা সোজা প্রশ্ন করেছেন, আমি উত্তর দিতে পেরেছি, কঠিন হলে আমি পারতাম না। আর খুব ভারী সুন্দর, মানে সবচেয়ে বড় কথা হলো সেশনটা আমার জন্য ভীষণ দামি একটা সেশন ছিল। প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সত্যি দেখানো যায় অনেক কিছু, সেটা সকলকে দেখাতে ডক্টর আহমেদ সবাই মিলে খুব হেল্প করলে। আমি জানি না যারা শুনেছেন তারা কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে।
তবে খুব ভালো লাগলো, খুব আন্তরিক লাগলো, খুব সুন্দর লাগলো। তোমরা এগিয়ে যাও। আমি তো বলেইছি কখনো আমার দ্বারা যদি কোনো সরকার সম্ভব হয় আমি নিশ্চয়ই করব। আমি সবসময় আছি, আই এম অলওয়েজ স্ট্যান্ডিং বাই, উইল অলওয়েজ হ্যাভ মাই সাপোর্ট, নো প্রবলেম, বাট কিপ ওয়ার্কিং অনেস্টলি। খুব ভালো করে Thank you. কাজ করো, খুব সুন্দর কাজ করছো, আর খুব ভালো থাকবে সবাই, খুব আনন্দ করে থাকবে একদম। Thank you so much, Chandradi, Siddhartha da, Dr. Ahmed. Thank you so much. হ্যাঁ, তুই এত সময় দিলি, আমি জানি কাকুর সঙ্গ পাবা অবশ্যই, নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি আমি প্রিভিলেজড এই মানে বাবার সাথে এইটাতে থাকতে পেরে। ইট ইজ আ ম্যাটার অফ মাই প্রিভিলেজ যে আমি এইটাতে ছিলাম। আর তোদের গুরু শিষ্য পরম্পরায় কাকুর মতন একজন গুরু আর তোকে একসাথে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি আজকে। খুব ভালো থাকিস বোন, আবার কথা হবে, আবার দেখা হবে। আর কলকাতায় গেলে তো দেখা হচ্ছেই, একদম বাড়ির কাছেই তো তুই থাকিস। হ্যাঁ, আমার আরেকটা পার্সোনাল নোট দেওয়ার আছে, সেটা হচ্ছে বল। একসঙ্গে এই তিনজন মিষ্টি মানুষ, এত মিষ্টি মানুষ আর এতক্ষণ কাটালাম, এরপরে যদি সুগার হয় তাহলে কলাকার আজ দায়ী কিন্তু। আপনি আমাদের অনেক প্রণাম নেবেন, আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনার নিশ্চয়ই। দীর্ঘায়ু কামনা করছে। এবং শুধু তাই নয়, আপনার আরো, আমি তো মনে করি একটু বলে নিই চট করে, আমি জানি হঠাৎ করে মনে পড়লো, এখন সবাই এদেশে 75 না হলে সবাই মিডল এজ। হ্যাঁ, That তো you are doing that. আমি তো আরো এমনিতে I am following a very youth, very much হ্যাঁ, from India exactly. at least. মানে ভেতর থেকে। এই আজীবন তরুণ থাকুন এবং আপনার সৃষ্টিশীল জীবন, সৃষ্টিশীল বছরগুলো আরো হোক, আরো আমরা পাই। Thank you, হ্যাঁ, এই thank you, কামনা। thank you. আশীর্বাদ নিশ্চয়ই, করবেন, অনেক হুম, ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। চন্দ্রার কাজের মধ্যে দিয়ে আবার দেখা হবে, খুব হ্যাঁ কাজ কাকু, হবে, খুব ভালো থাকবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার bye. আমার সব দর্শকদের আমার পক্ষ থেকে নমস্কার। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর কাকুর মতন এমন একজনকে আমি শুধু নই, আপনারা সবাই যে পেয়েছেন, আমি মনে করি আমাদের সবার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য। শুভরাত্রি, সবার দিন খুব ভালো কাটুক, সবাই সুস্থ থাকুন। খুব তাড়াতাড়ি আমরা পৃথিবীর এই দুর্যোগ থেকে যেন সবাই বেরিয়ে আসতে পারি। অবশ্যই, অবশ্যই।